Juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? It's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce. This is morning fucking style. See rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it. Hello guys. Welcome to another live. വീണ്ടും എ സി ശരിയായിട്ടില്ല. ജെന്നിലൊക്കെ തുറന്നിട്ടൊക്കെയാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ മറ്റേ ബ്ലോൺ ഔട്ടാണ്. ഫുൾ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. കളി കണ്ടു തുടങ്ങാം. കളി തുടങ്ങി ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റല്ലേ ഇത്. വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ കണ്ടുകൂടായിരിക്കും എനിക്കറിയാം. ഇപ്പം ശരിയായില്ലേ? So I think GE definitely okay, set. And in Valorant we've seen that be a big win condition at times in the past. Breeze ആണ് മാപ്പ് കേട്ടാ. I'm curious to see നിങ്ങളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? Exploit the veto a little bit because I think there's certain times when we're going to see once again GE is going to go for it on the attack side. If you do contact into the veto, sometimes it's very difficult for him to do something because he doesn't have enough time to kind of leave the site or exit if he does want to. Well, interesting enough, DFM has opted to start out on the attacking side. They're playing the same comp that we saw both Genji and T1 piloting just before. We've got some Nakame fans already ready for this DFM game today, but I definitely think you could see some contact plays and some deathball-y kind of style from DFM, similar to what you saw both T1 and Genji do on their attacking sides, which into the veto, ടൈറ്റിൽ മാറിയാ. if there's some good setup, ടൈറ്റിൽ മാറിപ്പോയി. മാറ്റി എനിക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. the double controller can be very tricky to attack into with all the bunker smoke sometimes. All right, well, thank you so much, gentlemen. We're going to send it over to our casters. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രീസാണ്. അറ്റാക്കിംഗ് DFM ആണ്, ഡിഫെൻഡിങ് ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സ്. ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സിന്റെ പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു സെദ്രിനല്, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. അപ്പുറത്ത് ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ, ഡബിൾ ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. സെന്റിനൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ഗായ്സ്. 2 ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ സെറ്റ് ജാക്കി മോനെ ഡേ. ശരിയായില്ല, ടൈറ്റിൽ മാറിയല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ഉറക്കം എണീച്ചുള്ളടാ. ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും ആയില്ല. ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല. ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയപ്പോഴും 4 മണിയായി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെന്നി ബ്രോ. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു എന്ത് പറയാനാണ്, കുറെ ദിവസം ഒരു കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാച്ചാണിത്. DFM ജപ്പാൻ ടീമാണോ അണ്ണാ? DFM ഏത് ടീമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുണ്ടോ? T1 വേഴ്സസ് ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്ട് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ? അത് എങ്ങനെ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ടായി? അത് എന്നാണ്? എന്തായാലും വരുവാടാ. ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സിന്റെ മാച്ച് ഒന്നും ഞാൻ വിടൂല. എല്ലാം വരും. വരാൻ പറ്റണ എന്തെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വരാതിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും വരും. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം എനിക്കിത് കാണണം എന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, കയറി വന്നെങ്കിൽ നൈസായിരുന്നു. ഇത്തവണ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ക്വാളിഫൈ ആയെങ്കിൽ വളരെ നൈസായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ്. സ്വിച്ചിങ് ടു TV ചാറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ റുബിക്കെ, ഇന്നലെ ആര് ജയിച്ചണ്ണ? എടാ ഇന്നലെ ഏത് മാച്ച് ജാക്കി മോനെ? ഇന്നലെ കുറെ മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മളെ T1 വേഴ്സസ് DRX വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ? കാണാം. അണ്ണ ജിയുടെ സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലേ? എടാ ഇല്ലടേ, ആഡ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടണ്ടേ? You can just bet there's a lot going on behind the scenes. I mean, we heard it a little bit earlier in the bit, didn't we? Right? Oh yeah. Heavy. I mean, look, I think Frost is always going to be able to do something special with a lot of his rosters. Look at what happened to Talon last year, for example. Top 4 team technically at the end of the year, right? Form going into the series yesterday. Thought things were looking good for the full send squad, but for Nongshim getting that victory in a very hot first map, I think that's exciting. And from an outside view on this series right now for DFM and GE, kind of put them in the more 50-50 mark as well. I was actually kind of really deciding which prediction did I want to go with. Match I even want to go with as well. Going a little bit outside with the Hyunmin pick instead of the May there, so we'll see what happens. team learner. VCT Pacific back again. DFM global esports middle bracket match, which has also been shaken up with the Paper X. DFM win. This as well. So
ഇത് ഹോം ടീമാണല്ലോ DFM. കുറെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. DFM ജപ്പാൻ ടീം അല്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചോട്ടെ. ഇല്ലടി ഇതാ ജ്യൂസ് കുടിച്ച് വെള്ളരിക്കായിരുന്നു. One more and they go down to lower, and that's where you don't want to be because it's a full string of games moving forward from that point on. So DFM, let's see what they've got starting things off. Yeah, starting off on the attacking side as well, which they haven't fared too much, but you flip it to the defenses and any played, so it does make things quite cool for me to see. Well, if they can get the lion share rounds on their attacking side, make that defensive side a little bit easier, because you come in towards this veto as well, the map veto as well as the actual agent veto, and you should have that prep ready in what's going to be a bit of an A walkout for DFM. GE should recognize this pretty early as well, because they got technically 5 in mid if you consider Crystal at the top of Nest. Kind of somewhat here that interceptor, so instantly with the screen up, they're just going to set up camp on the site. 5 versus 5s, it's going to get scrappy. As soon as the smokes go down, well, Nebula coming back up, and there goes the pop flash. He wants blood. Oh, Batman 3 kill, nice one. As well, take one more down. 1v3 ആണ്. The only one left. യൂറോട്ടാൻ നല്ല കളിയാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അവന്റെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഓ ബാറ്റ്മാൻ 4K. 4K അല്ലേ? Global Esports, they will get that pistol round. 4K അല്ലേ? അണ്ണേന്ന് ഡോസ് താങ്ക് യു ഫോർ 40 ഗൈസ്. എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. നെറ്റ് പിങ് ഇഷ്യൂ സെറ്റ് ആയി. ഇല്ലടേ അവര് വിളിച്ചത് രാവിലെ അവര് വിളിക്കണത്. ഞാൻ രാവിലെ ഉറക്കം പോയി വിളിക്കും. 9 മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ എണീക്കാറില്ല. ഇല്ലടേ വാച്ച് പാർട്ടി ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ 9 മണിക്ക് എണീക്കുന്നത്? ബാറ്റ്മാന്റെ 3 കില്ലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. 4 കില്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. 3 എടുത്തുള്ളൂ. Into it for DFM. Pola കിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാണുന്നില്ലേ? You would expect going to be lurking around, or if it's not him, expect it to be Kaide. Pola കിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. So we'll see how those things sort of change ഒന്നും ആയില്ലടേ. നമ്മൾ ഇന്ന് വരൂല. ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ? ഇന്ന് മൺഡേ വരുള്ളൂ. അല്ലാത്ത മൂഞ്ചിയ സർവീസ് തന്നെ എത്ര ദിവസമാണെന്നറിയാമോ? One other thing that I have been wondering about is this double control, the ASTRO Omen specifically. Yeah, instead of opting for the Viper. ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കണം. എന്നാലും അറിയാം. ചൂടാണ്. If you didn't have the veto, right, I would definitely say there's no reason not to have the Viper. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മാച്ച് എന്താ വരാഞ്ഞത്? ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വരൂലെന്ന്. ഞാൻ ഇന്നലെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് പുറത്ത് വരുന്നു. വന്നപ്പോ ലേറ്റ് ആയി. പിന്നെ കിടന്നു. ഓക്കെ പണ്ണപ്പെട്ടോ. പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നല്ല. ഓക്കെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു. രാജു താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ ബ്രദർ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ. ഈ കളിയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ MIBR NRG മാച്ചിന്റെ അത്ര ഏതാണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ മാച്ച് കാണാൻ. DFM നല്ല ടീമാണ്. DFM നല്ല ടീമാണ്. പാനസോണിക് AC നല്ലതാണ്. റീസൺ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇത്തവണ എന്തൊക്കെ പറ്റി? Because we have seen a lot of great impact lately on having an ult go into the bonus round, having an ult go into the 4th round. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തോ having Raze ults as priorities, for example. ഒന്നും ശരിയായിട്ട് പോകുന്നില്ല. Although when Batman 4 ഇതൊരുമാതിരി ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് 0 ഡെത്ത്. done and dusted buy up time for DFM, and now we get to see what this map actually പേടിച്ചു looks like. കേട്ടോ. അവ പ്ലാൻ കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ്. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കി പണി. ഫ്ലോലെസ്. അപ്പൊ ഇത് DFMന്റെ ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. നമുക്ക് വളരെ ഇത് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തി എന്ന് പറയും മാപ്പിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്നലെ നമ്മുടെ PRX ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് എന്തായാലും തോക്കും. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഉണ്ട്, അത് തോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ റൗണ്ടും കൊടുക്കും. ഇന്നലെ വല്ലാത്ത കളിയാണ്. ഓക്കെ നൈസ് മേജ് അത്ത്. ഓട്ടത്തിന് നല്ല ഒരു കില്ലാണ് അവിടെ വീണ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ജസ്റ്റ് മിസ്. ഓട്ടം ഇവിടെ എയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും വിട്ട്. ബിന്റെ വെളിയിൽ ആരുമില്ല. ബി അവര് വിട്ട്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സും ബി വിട്ട്.
Thank you for the goal. Message delete ചെയ്യണം ഞാൻ. And I'm looking at this video util around the site too, mate. Look at the chokehold at the mid doors. It'll keep you occupied for a bit. You've got bailout strategies as well. എല്ലാവരും welcome to the stream guys. Like അടിച്ചിട്ട് vote ചെയ്യ്. Like അടിച്ചിട്ട് vote ചെയ്യ്. You got these double TPs for a reason that you can get a little bit dancy around the server. As KAYATE pushing to where the defenders buy guns. എവിടെ നിൽക്കണടാ ഇത്? എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? Patman. One position you definitely wouldn't expect. He's but he's still gonna make it sing. Batman രണ്ട് crucial kill എടുത്തിട്ട് Batman ഇത് നോക്കടാ ചാടി പീക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട. നൈസ് കളി ബൈ ഗ്ലോബൽ esports. എന്റെ മോനെ വിഷയം. Not what you want to have, but എടാ ഫ്ലോലെസ് അടേ. circumstances, you're down to 10 seconds. ഫ്ലോലെസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കൈയുടെ ആ സൈറ്റൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സൈറ്റൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വേറെ ലെവല് കളികളാ ഗ്ലോബൽ esports. എടാ വിടുന്നില്ല അവനെ. അടിച്ച് കൊന്നടാ അവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട്. എടാ DFM ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നത്. ലൈവിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് വന്നില്ല. എടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ വീണ്ടും പ്രശ്നമായി തുടങ്ങി. അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സജഷനിലെങ്കിലും പോയേനെ. ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കിടക്കും. ഞാൻ എല്ലാ എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ലൈവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി, എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലില്, എന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്, ഡിസ്കോഡില് എല്ലായിടത്തും ലൈവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇടണുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ലൈവിൽ വന്നത്? നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടാണോ അത് ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണോ? ഓ പണ്ണി സാവിയ പണ്ണി. അയ്യാ ഇത് കിടിലം പൊസിഷൻ കേട്ടോ. ഇത് കിടിലം പൊസിഷൻ. ഇത് എന്റെ മോനെ എടാ മോനെ പാറ്റ്മാന്റെ 1 man ഷോടെ. എടാ പാറ്റ്മാൻ ഒരു കിടിലം പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പറയണ PRX പാറ്റ്മാനെ മിസ് ചെയ്യും. ശരിക്കും പറയാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, എനിക്ക് വന്നു സ്റ്റോറി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നല്ലോ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, സജഷൻ വന്നു. ഓ സെറ്റ് സ്റ്റോറി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഗ്ലോബൽ esports cheer guys, come on. The closest thing we'll ever get. Maybe you would say it's an Indian team. And a grudge match down the line if you're able to continue in on this middle bracket as well. Enda mone visayam kali. 4 rounds in a row for global esports. Now wondering visayam kali Batman visay ace aadai. എടാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ? എനിക്ക് ace മനസ്സിലാവണില്ല. അതെന്താ ഈ വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ മാത്രമുള്ള ഈ പ്രശ്നം? എനിക്ക് ഏസ് മനസ്സിലാവൂലടാ എനിക്ക്. എന്റെ മോനെ പാറ്റ്മാൻ ഇതൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തതിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാടേ? കിടിലം കളി. താങ്ക് യു 1 membership gift ലോസ് ലെസിന്റെ താങ്ക് യുടാ. എന്റെ മോനെ പാറ്റ്മാൻ എന്ത് കളിയാടാ കളിക്കണത്? ഇതൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ തോന്നിയാ? ഏസ് സൗണ്ട് ഇല്ല, അതാണ് ആ കാര്യം. എന്തോ മനസ്സിലാവണില്ല. ഏസിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്തോണ്ടാണ്. പാറ്റ്മാൻ 13-0 ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്. പാറ്റ്മാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടാ. No, absolutely not. I mean, we've seen some great starts from teams and some horrendous starts from teams as well so far in Pacific, right? Look at what RRQ was doing, dismantling Paper X in a game that we didn't think that was going to happen. Look what Nongshim did on the second map. We've had some one-sided series and maps a lot. Did not put round flawless on this series. എന്തിനാ പോളട്ടെ? 13 പൂജ്യം just 2 death in team. സത്യമാടേ ഗ്ലോബൽ esports എന്ത് ടീമാടാ, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാടേ. അങ്ങോട്ട് തീയണടാ ഗ്ലോബൽ esportsന്. 1 man army സത്യം 0-5 ഇതേ അവസ്ഥയായിരുന്നല്ലോ PRXന്. പാറ്റ്മാൻ എവിടെയൊക്കെ കേറി നിൽക്കണെന്ന് നോക്കണല്ലേ. നോക്കിക്കേ അതേ ബാസിമേ മെന്നിയെണ്ണ എന്തിനാ PRX പാറ്റ്മാൻ റിലീസ് ആക്കിയേ? ഇത്രയും അടിപൊളി പ്ലെയർ പക്ഷേ ഈ പെർഫോമൻസ് PRXന് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? അതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് PRXന് പോയിട്ടുള്ള ചില 1v1 1v
only 2 rounds ബാറ്റ്മാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് PRC ആയിരുന്ന സമയത്ത്. ഞാൻ അത് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റ്മാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേ കില്ലെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പെർഫോമൻസ് വളരെ അപൂർവം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലാതെ അവൻ കുറെ റൗണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റ്മാൻ ആയിരുന്നു PRCന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലെയർ. ഫോർസേക്കാനെക്കാളും ബാറ്റ്മാൻ കില്ലിൽ വരുന്നത്. സാത്താനെ നീ ചിയർ ചെയ്യണ്ട ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സിന്. നമുക്ക് നിന്റെ ചിയറിങ് വേണ്ട. നീ DFMനെ ചിയർ ചെയ്താൽ മതി മൊന്നെ. നൈസ് ഒരു കില്ലെടുത്ത് ചത്ത്. അളിയാ ക്രിസ്റ്റല് ബ്രോക്കിയാണോ ക്രിസ്റ്റൽ? Moving into position just outside the skirts of this toxic screen. ഓഡിൻ സ്പാമർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരും ഇല്ലേടെ. ഇന്റർനാഷണൽ കളിയൊന്നും ഈ വാണങ്ങൾ കാണൂല, മനസ്സിലായി? എന്നിട്ട് വല്ലയിടത്തും വന്ന് കമന്റ് ഇടും ഓഡിൻ സ്പാമർ, ഓഡിൻ ആണ്ടിയാണ്. ഇവരോ ഇല്ല, വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല, അച്ഛനും ഇല്ല, മനസ്സിലാവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണേ? Everyone's already on site. They hear the spike going down, but they have utilities to kind of toy with that as well. And that goes Autumn in for it. ഓട്ടം നൈസ് കളി. എടാ DFM ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് എന്തൊരു കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ബാറ്റ്മാൻ അവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റർ കളിച്ചിരുന്ന ഇപ്പം ഒമൻ വെച്ച് അവര് കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒമനിലോട്ട് മാറുകയാണേ. ഞാൻ എന്റെ റോള് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് വിടുക. ഞാൻ ഒമൻ കളിക്കാം. എനിക്ക് ഒമൻ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ടീമിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂടെ. ഈ ഡ്യൂവലിസ്റ്റിന് ടീമിനൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡ്യൂവലിസ്റ്റിന് വല്ലതും ചെയ്താലേ ടീമിന് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മനസ്സിലായ? ഡ്യൂവലിസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞാത്തവന്മാരാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. ഡ്യൂവലിസ്റ്റിന് ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടീമിലുള്ളവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലാഷിങ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതെനിക്ക് കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് വിടുക. ഞാൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് നിർത്തുക. ജെറ്റ് ഓപ്പും റേസ് വല്ലപ്പോഴും കളിക്കും. ജെറ്റ് എന്തായാലും നിർത്തുക. ജെറ്റിന് കളിക്കണില്ല. ഓ മേച്ച് എന്ന് യൂഡോട്ടാണ് ചെയ്ത്. അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കില്ലായിരുന്നില്ല. യൂഡോട്ടാണ് അവിടെ നെഞ്ചി മിരിച്ച് അവിടെ ഒന്ന് പീക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കില്ല്. അളിയാ ക്രിസ്റ്റൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്ക്. അളി അവിടെ ഒരു കില്ല് വീണതും ടെലിപ്പോർട്ട് കണ്ടാടാ ബാറ്റ്മാന്റെ. എന്റെ അമ്മോ, ബാറ്റ്മാന്റെ ആദ്യത്തെ ഡെത്ത്. എടാ മോനെ വിഷയം കളി. ഓ ആളിനെ പിടിച്ചു കേട്ടോ. ഇത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മോനെ, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മോനെ. പിത്തൽജി ഒമൻ ഉള്ളപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ. അയ്യോ, പിത്തൽജി ഒമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിത്തൽജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്, ടീമിന് വേണ്ടിയല്ല. അങ്ങനെ ജഡ്ജിന് പോയിട്ട് എന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് അകത്തിരുന്ന് കളിക്കും. ആദ്യം 2 പോഹ ഇട്ടിട്ട് ലെർക്ക് പോവും. നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പോഹയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അറിയാത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ബോൺ ലെർക്കറാണത്, ബോൺ ലെർക്കർ. പിത്തൽ സെന്റിനൽ കളിച്ചോളും. പിത്തൽ സെന്റിനൽ കളിച്ചോളും. ആ റോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളും. ലെർക്ക് ചെയ്യും, ബാക്ക് സ്റ്റേ നോക്കി തരും. ഓ പണ്ണപ്പെട്ട് ലങ് പണ്ണുകൾ. അയ്യോ ഒരുത്തന അൾട്ടി അടിക്കുന്ന. ഓട്ടത്തിനൊരു കില്ല് കിട്ടി. ഓ കേറി വന്ന് അടിച്ചുമേ. ഇവനെ സ്പാം ചെയ്യാൻ പറയണുണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അടിച്ചും കയറി കളഞ്ഞവനെ. ഒരുത്തൻ ഫോൺ അടിച്ച് പൊക്കി. 3v3 ആയാ തിരിച്ച് കളി. കളി കുടിലായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഓ മെയിൻസിലോട്ട് 2 പേര് പോയി. 2 മെയിൻസ് എത്തി. മെയിൻസ് എടുത്ത് നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. That he should be able to find frags from. At least 1, if not 2. That would be the best scenario yet. And he hopes for it. Hunkers down. Does manage to find what's needed. 1v2 now. And an angle that's all clear. പോയി കൊടുത്തവരുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നല്ല കളി. ഇത്രയും നല്ലോണം കളിച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ടാ കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഒരു റൗണ്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ, DFM ഒരു പുഷ് ഓവർ ടീമല്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു കളി എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗൺ ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ല കളിക്കുന്നത്. DFM ഭയങ്കര കളിയാണ്. ഇന്ന് എന്തോ കുറച്ച് ഡൗൺ ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ മാപ്പാണ്. ആസ്ട്രോയുടെ അൾട്ടി വോള് കട്ട് ചെയ്ത് സ്മോക്ക് ഇട്ട് ഹാഫ് അവിടെ ഹാഫ് ഇവിടെ. ഐ ലവ് യു സോവ ചേട്ടാ. കളിക്കണേ. കണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ
സോവാ മെയിൻ. ഓ ബാക്കുഗോ കളിക്കാടാ പിന്നെന്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. തത്തമ്മ മോനെ നീ തിരിച്ചെത്തിയാടാ കഴിയേറി. അളിയ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് അളിയ ഗുണം? ഒരു കഴിവില്ലാത്തവൻ കിട്ടാം. അവനെ ഒന്ന് എന്തിന് മറ്റേ ഒരു 5v5 സെറ്റ് നിന്റെ ടീം എന്തിന് ഡയമണ്ട് വേഴ്സസ് ഇമോർട്ടൽ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായടാ. ശരിയാണ് നീ തിരക്കാണ്, സിനിമ നടനാണ്, എന്നാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരല്ലേടാ ഞാൻ. അവനെ ആട്ടല്ല ആട്ട്, അമിത്തിന് ആട്ട്. നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു 4-5 പേരും നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒരു 5 പേര് വെച്ചിട്ട് കളി. ഓഹോ പണി കേട്ടോ യൂറോട്ടാണ് ചെയ്ത്. നൈസ് കളി. ചാവിയെ പോക്കി. ബാറ്റ്മാൻ നൈസ്ലി അവനെ എടുത്തങ്ങ്. ഇന്ന് കഷ്ടം ഉണ്ടാവോ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്നത്തെ ഇനി നോക്കണം, ടീമിന്റെ കളിയൊക്കെ നോക്കണം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടാ ഇന്ന് BL ഇന്ന് എന്തിനൊക്കെ കളിയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടപ്പോ നോക്കാന്നില്ലേ. അവന് എന്ത് ഇത്ര ഉറപ്പാവും എന്റെ മേളി ഉണ്ടെന്ന്? താഴെ കൂടെ വരൂലെന്നൊരു തോന്നലില്ലാത്ത എന്താണ്? 7-2 നൈസ് കളി, നൈസ് കളി. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് DRX T1 ഉണ്ട്, അത് കാണണം. അത് കഴിഞ്ഞ് 9 വരയ്ക്ക് കളിയില്ല. 9 വരെ കളിയില്ല. ഇന്ന് കളിക്കാം. രാത്രി NRCയുടെ കളിയുണ്ട്, 100 Thieves-ഉം. ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്തോ കേട്ടോ. G2 eSports ഇത് കാണാൻ പറ്റിയ കാണാം. അല്ല ഇന്ന് കളി, ഇന്ന് ചന്തി റബ്ബർ തന്നെ, ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുക തന്നെ നിർത്ത്. ഇന്ന് രാത്രി ലൈവ് ഇടാം. 9 വരെ കളിയില്ല. ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളുത്ത് കിക്ക് സ്ട്രീം തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ ബ്രോ? അറിഞ്ഞൂടേ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണത്. എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്തേ കിക്കിൽ എല്ലാരും കേട്ടാ. അറിയാ ഇത് വൻ വിഷയമായിട്ട് വരാണല്ലോ ഇത്. നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ എവിടെയാടേ? നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് അടിച്ചാടേ. 600 വാച്ചിങ് ആടാ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ eSports ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കുമ്പം. വെറും ബാഡ്, വെറും ബാഡ്. കോവാക്സ് ഓർ എയിം ലാബ്സ് രണ്ടും കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഗെയിം സെൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്, എന്നിട്ട് വെടി സെറ്റ് ആക്കാൻ നോക്ക്. വാച്ച് പാർട്ടി കാണുമ്പോ അപ്പത്തേക്കും കളി പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ളവർ കളിക്കുന്ന നോക്കി പഠിക്കണ്ട, അവരെടുക്കുന്ന ആംഗിൾസും ഓഫ് ആംഗിൾസും ഇതൊക്കെ നോക്കി കളി പഠിച്ചാൽ മതി. ഓ പണ്ണി യൂഡോട്ടാണ്. ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. യൂഡോട്ടാനും സാവിയും യൂട്ടിലിറ്റി സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇവര് ഒരു കില്ലിനാണ് കളിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു കില്ലെടുത്തിട്ട് ചത്തു പോവാണ്. അതാണ് റൗണ്ട് 2 പോയത്. അവിടെ ബാറ്റ്മാൻ വിഷയോടെ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻ, റീജിയണൽ ചാമ്പ്യൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അഹങ്കാരം കാണിക്കുക. ഓ ഓ ആ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ട. എന്റെ മോനെ, എന്റെ മോനെ, ഈ ബാറ്റ്മാൻ ആണാടാ കിണ്ടി കളഞ്ഞത്. ഇന്നലത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന DRXന്റെ എന്തൊരു കളിയടാ ബാറ്റ്മാൻ. Oh my fucking god bro, experience at its peak. We just gotta see the replay again. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോണില്ല അണ്ണാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാച്ചിങ് ഡൗൺ ആണ്. വിഷയമില്ല വിഷയമില്ല. 600 വാച്ചിങ് കുറവൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് എങ്ങനെ 600 കാണാൻ പറഞ്ഞെന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. വീണ്ടും 4K. ബാറ്റ്മാൻ വിഷയമാണ് മോനെ, ബാറ്റ്മാൻ വിഷയമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ബാറ്റ്മാൻ. And now it's going to be more of a rapid approach in towards this big side. What an absolute shot from Batman. That blind ഒക്കെ ചെയ്ത് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മോളിൽ കയറി റീലോഡ് ചെയ്യണം. 1 2 നൈസ് എടാ. The perfect duo in
എന്റെ മോനെ വിഷയം കളി 23-3-3. ഇതൊരു ക്ലിയർ മെസ്സേജ് ആണ് ഈ ബാറ്റ്മാൻ സെൻഡ് ചെയ്യണത്. ഇന്നലത്തെ കളി കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വന്ന് ബാറ്റ്മാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മൈൻഡിൽ എന്തുമാത്രം വിഷമം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ബാറ്റ്മാൻ ഇതിലും കളി കേട്ടാ സീരിയസ് ആയിട്ട്. On the defensive side, but they are just not able to get a roll on attack to try and lead, to try and gain advantages, to hold. Global Esports are doing a very good job of punishing you. Batman on a rampage. And in trades. ജൂറോട്ടാൻ അൾട്ടി ഇട്ട് വേറെ ആർക്കൊക്കെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. വൈപ്പറിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. സൈറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൈപ്പർ അൾട്ടി ഇടും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ അൾട്ടി ഇഷ്ടമില്ല. ഏജന്റ് റീവർക്ക് ചെയ്ത് അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. അതൊക്കെ ഒയ്യോ ക്രിസ്റ്റലിനെ അടിച്ച് കൊലച്ച് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ഇതെന്തിന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ആരും വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത്? കില്ലെടുത്തല്ലേ? ഓ അതെ അടിച്ച് കളഞ്ഞടാ യൂഡോട്ടാൻ. തിരിഞ്ഞൊരു അടി എന്നിട്ട് നേരെ നോക്കണം. നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടാടാ? ഇല്ല അളിയൻ ചത്ത്. രണ്ട് ടെലിപ്പോർട്ട്, അങ്ങോട്ടൊരു ടെലിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ടെലിപ്പോർട്ട്. ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് ബ്രേസിൽ യൂഡോട്ടാനാണ്. പൊസിഷൻ കിട്ടി. അയ്യോ അത് പോകണ്ടായിരുന്നു. 1v1 ആയിട്ട് പോണുണ്ട്. പക്ഷെ ബാറ്റ്മാൻ ഇത്രയും ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 1v1 is nothing. ബാറ്റ്മാൻ എടാ സിക്കറ്റ് സാന്റിയേഗോ ആണോ? ഓ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് സാന്റിയേഗോ നൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷേ ലോൺ റാക്കറ്റ് കിട്ടിയത് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കളിക്കണെന്ന്. ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല എന്ന്. ഇങ്ങനെയാണ് ബാറ്റ്മാന്റെ കളി കാണുന്ന PRXന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച്. അലക്സ് ഒക്കെ പാവം. ബാറ്റ്മാൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഐവി. എടാ അലക്സും ബാറ്റ്മാനൊക്കെ ഭയങ്കര കമ്പനിയാടാ. അലക്സിന്റെ ഡിസിഷൻ അല്ല, അലക്സ് കോച്ചല്ലേ. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഒരാളെടുത്ത് മാറ്റുന്നത്. നമ്മൾ കാണാത്തൊരിതുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റുണ്ട്, ടീം ഓണർ, അവരെ ഡിസിഷനാണ് അത്. നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല കളികള്. കാരണം ഇന്നലത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ പോയാ ഇല്ലടാ ഇല്ല. ഇന്നലെയാണ് ഇച്ചിരി കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയിട്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി പുറത്തൊക്കെ പോയി വല്യച്ഛന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി രാത്രിയാ വീട്ടിൽ വന്നത്. രാത്രി വന്ന് പിന്നെ കിടന്നു. വെൻ ക്യാൻ വി സീ ദ മാതൃഭൂമി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് യുവേഴ്സ്? അവർ ഇന്ന് ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ട് കൊളാബ് ഇട്ടിരുന്നു. ഞാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വരുവാടാ, അത് വരും. എനിക്ക് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ വരും. ബെൻക്യൂവിന്റെ മോണിറ്റർ ആണല്ലേ അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ 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 ബെൻക്യൂവിന്റെ മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല മോണിറ്ററാണ് ബെൻക്യൂവിന്റെ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോണിറ്ററാണ് ബെൻക്യൂ. എനിക്ക് ഇനിയിപ്പം ബെൻക്യൂന്ന് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 ഹെർട്സിലോട്ടാണ്. 600 ഹെർട്സിൽ അപ്ഗ്രേഡ് 1 ലക്ഷം രൂപയാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. OLED ടെക്നോളജി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എടുത്തല്ല. ഞാൻ 600 ഹെർട്സ് എടുത്തേനെ. ഞാൻ എടുത്തേനെ 600 ഹെർട്സ്. എടാ മേവർക്കിനെ കണ്ടോ? ഇല്ല അളിയാ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ കാണാൻ പോണം. അവൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ 1 മണിക്കാണ് ഉറക്കം എണീച്ചത്. 1:30 ലൈവ്. ഇത് ലൈവ് ഇടാതിരിക്കാൻ പറ്റണ മാച്ച് അല്ലേ ഇത്? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ കാണാൻ പോണം. അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, DFM കംബാക്കാ. ഇല്ല 2v2. അയ്യോ ആ അടി മിസ്സായ അളിയാ. ആ അടി മിസ്സായ അളിയാ ഇവന്. ഓ പണ്ണപ്പെട്ട്. ആ ക്ലാസിക് വെച്ച അത്രയും ദൂരെ കൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദൈവമാണ്, ദൈവം. രണ്ടുപേരും 1 HP ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്റെ മോനെ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ 1 HP ക്ലച്ചടാ. ബ്രോ ചോദിക്കാൻ മറന്നു, അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാം എടാ ഒരു 80% ഓക്കെ ആയി. കൈ ഒരു 20% ഓക്കെ ആവാം. അത് അച്ഛൻ കാരണം ഓക്കെ ആവാത്തതാണ്. മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബാറ്റ്മാൻ 1 ഇയർ കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നു. അത് പിന്നെ PRX റിന്യൂ ചെയ്തില്ല.
അതിനെ ക്ലിയർ ക്ലാസ് ആൻഡ് കോച്ച് ചെയ്തു. That is not their decision. So chill out. Okay, yeah, we saw this Yes. one. I mean, that's ridiculous. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണേ. What a Red Bull clutch to come out from Crystal. വിഷയം കളി ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ എല്ലാരും നല്ല കളിക്കണല്ലേ. പുതിയ പേരുകള് ബാറ്റ്മാൻ, ക്രിസ്റ്റൽ, സാവി, യൂഡോട്ടാൻ, ഓട്ടം. ഇവര് 5 പേര് നല്ല കളിക്കണുണ്ടാ. 5 പേര് നല്ല കളിക്കണുണ്ട്. മേയ പണ്ണി 2 പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടും ജയിച്ച് സ്വന്തം മാപ്പ് വിളിച്ച ഇങ്ങനെ കളിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവരെ മാപ്പ്. എന്തിന് പണ്ണു പണി ഇത് DFMന് 2 പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള റൗണ്ട് എല്ലാം പണ്ണി. ഇതാണ്ട് അവർക്ക് ഫോഴ്സ് ബൈ തോറ്റിട്ട് വരെ ബൈ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി. ഒരു കാര്യമില്ല. ബൈ ചെയ്തില്ലേ ചെയ്താ 150 രൂപ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ആർമറും സാധനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിത്തളുടെ കളിയാണത്. മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ കളിയും കണ്ണ് വാങ്ങിക്കും. നമ്മളെ ബൈറൗണ്ടാകുമ്പോ പിത്തളിൽ എന്തിനാണുള്ളത്? മുളകൊടി വളവിലിരിക്കും. എന്നിട്ട് വളവിലിരുന്ന് ആള് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണി മുളകൊടി എറിഞ്ഞ് പേപ്പറും മുളകൊടി എടുത്ത് കണ്ണി എറിയും. എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇടി. ബൈറൗണ്ടിൽ പിത്തള് കളിക്കണല്ലുണ്ട്. വളവിലിരിക്കുക, ചാടി തലേ വീഴുക, മുളകൊടി ഇടുക, ഇടിക്കുക. ഇല്ല പിത്തൾ ഇക്കോണമി വിഷയം ഇത്. DFMന് ഒരു കംബാക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ. ഇവിടെ നിന്ന് കംബാക്ക് അല്ല, ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഒരു പിത്തൽ കളി. ഇത് അവസാനത്തെ പൂഴിക്കടകം ഉപയോഗിച്ച് DRX പിത്തൽ കളി. ബാറ്റ്മാൻ ഒരേ കളി. ബാറ്റ്മാൻ 28 കില്ലടേ, 4 ഡെത്ത്. ഇങ്ങനെയാണ് പിത്തലെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ. എടാ ചായല്ലേടാ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കട്ട വയലന്റ് ആണ്. ആടി കണ്ണിക്കൊടു. ആ ഓ അയ്യോ ബാറ്റ്മാൻ അടിച്ചു കളഞ്ഞടാ. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കംബാക്ക് ഒക്കെ അടിക്കൂടെ. ബോണസ് കൺവേർഷൻ നോക്കി നടന്നില്ല. ഇനി 2 പേർക്ക് ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട്. എവരി റൗണ്ട് ബൈ ഹൗ. ഇത് തന്നെ പിത്തൾ. ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ. വളവില് പൊതിയായിട്ടിരിക്കും. ആൾക്കാർ വരുമ്പോ പുകയിട്ട് ഇരുന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് മുളകൊടിയും കണ്ണിയിട്ട് ഇടി. അവന്മാര് മെഷീൻ കണ്ണുള്ളവന്മാര് വെടിവെച്ച് കൊല്ലും. പിത്തൾ ഇടി. പിത്തളിന്റെ ഇക്കോണമി ഇത് തന്നെ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ജയിക്കാൻ? ഓ പട്ടി കേട്ടാ പണ്ണി. അയ്യോ ചാവണ ഒരു ഓർബെങ്കിലും എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വെടി വെച്ച് തൊലച്ച് കളഞ്ഞ് അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. ശരിക്കും കളിയാ. പിത്തളിന്റെ ഇക്കോണമി ഇതാണ്. പിത്തളിന്റെ എല്ലാരും തോക്കും. ഇങ്ങനെ റൗണ്ടില് പിത്തളില് മുളകൊടി വളവിലിരിക്കും. പുകയിട്ട് വളവിലിരിക്കും. വരണവന്റെ കണ്ണി മുളകൊടി ഇട്ട് ഇടി. പിത്തളില് തോക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മുളവ്, മണ്ണ്, കൊച്ചാണെങ്കിൽ കളിക്കണം. എല്ലാ കളിയും ബൈ. You want to just throw this map away for DFM as well. You can always reset massive scoreline difference. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റെഡി ആയോ? AC ഇല്ലടാ, അതാ ചൂടത്തിരിക്കണടാ. ചാവും ഞാൻ മിക്കവാറും. നട്ടുച്ചയ്ക്കുള്ള ലൈവാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. പക്ഷെ നട്ടുച്ചയ്ക്കുള്ള ലൈവ് ശരിക്കും ചൂട് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഓൺ ആക്കണ്ടല്ലോ, നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്. മറ്റേ വീഡിയോ ലൈറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് അടിച്ചിട്ട്. Still looking for their opportunity into the A side. They actually ബാറ്റ്മാൻ 2 വരെ പണി. ഇനിയിപ്പോ ബി പോവാം. ബി ഓപ്പൺ ആയി. എയിൽ ആൾക്കാര്. ഇനിയിപ്പോ എ കയറുന്ന എന്തിനാടാ? ബിയില് 2 കില്ല് ഇട്ടിട്ട്. ഇത് മുംബൈ സെർവർ പോലും അല്ല. അവർക്ക് കൊന്നു കളയാൻ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാരും അടിച്ചു കൊന്ന്. എടാ ക്രിസ്റ്റൽ കയറി ചെന്ന് 2 പേരെ പണി. ട്രസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കർ വേണാടാ. സെറ്റ് ഒന്ന് സമയം കിട്ടിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം കിട്ടണില്ല ചെയ്യാൻ. Right, there's no way that you can just say this map would have been as clean as without him. 32-5 at the end of this one. I'll say that again, folks. 32 kills. The next closest to him is Autumn on 13. Digital economy need to be studied by Riot. But it just goes to show you. Digital economy വിഷയമാണ്. നൈസ് കളി. ഗ്ലോബൽ esports easy.
but you still need എന്റെ മോനെ നമ്മൾ എന്ത് മാച്ചാടാ ഇന്ന് കണ്ടത് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിന്റെ എന്ത് ലെവല് കളിയാടാ അത്. ഇന്ത്യൻ ടീം അടുത്ത കളിയാണ് ഞാൻ കൊതിക്കുകയാണ്. ഓർ കഴിച്ചാ നിങ്ങളൊക്കെ? എന്ത് കഴിച്ചു ഉച്ചക്ക് എല്ലാരും? മോൺറോ ചൂറ്റു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓർ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ബൈ അറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൈസ്? മോൺറോ ചൂ, സാലോഡ് 0, സാലോഡ് 02 അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോടെ. റിവ്യൂ കണ്ടു നോക്ക്. ഓ സെറ്റ്. And so amazing that this whole map went by so quick. Yeah, I mean that's got to be very close to 30-something minutes. I think there's a bit of a speed run happening here from GE, perhaps on the cards for today. But I don't want that. Like, I never. മോനെ ബാറ്റ്മാന്റെ എയ്സ്, ബാറ്റ്മാൻ 30 കില്ല്, ബാറ്റ്മാൻ എന്ത് കളിയടാ. ഡേയ് എന്തൊരു പരിപാടി കളിയാ. നീ ഇട്ട് പറഞ്ഞേ, കഴിഞ്ഞ കാണാൻ പറ്റില്ല. ജി എന്തിനാ സ്റ്റിക്കർ? ഇത് പോരെ? ആ അത് സത്യമാണ് സ്റ്റീവ്, അത് സത്യമാണ്. അത് ശരിയാണ്. ഇവിടത്തെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശോകം കമന്ററി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൊള്ളാം. ഇവിടത്തെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പാൻസിയും കൊള്ളാം. രാത്രി കളിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്നാ ഒരു കഷ്ടം സെറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിള്ളാങ് ഗെയിമിംഗ്, എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കളി ഉണ്ടോ ഇന്ന് 4:30 JDG സ്പോർട്സ്. അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തിനാ? അവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്തിനാ നോക്കട്ടെ. എഡ്വേർഡ് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കയ്യിലുമായിട്ട് ജയിച്ച് അടുത്ത കളി ഇന്ന് 2-0 ആളിയാ വിഷയം. The entirety of the Asian region is just willing this guy to perform well. ഇത് ടീം സെയിം തന്നെയല്ലോ. ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളത് CB നോബഡി അല്ലേ? ഇന്ന് 9:00 കളിയില്ല. ഇന്ന് ലൈവ് ഇടാം. ഇന്ന് രാത്രി കളിക്കാൻ എനിക്ക് 9:00 കളിയില്ലല്ലോ. ഇന്ന് കളിക്കാൻ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് NRG 100 പീസിലെ കളി കാണാം. ഇത് കാണാൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണാം എന്തായാലും. ഇത് കാണാൻ ഇരിക്കാൻ അന്നുണ്ട്. G2ന്റെ കളി ഒന്നും കണ്ടില്ല. G2ന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്തിനാണ് സെറ്റപ്പ്? ഓ തോറ്റു അല്ലേ? 100 പീസിനെതിരെ ജയിച്ച് ഫ്യൂറിയനെതിരെ തോറ്റ്. Cloud9 കളി. Cloud9 എന്തിനായി? Cloud9 ലവ്യാത്തന്റെ അടുത്ത് ജയിച്ച് MBയുടെ അടുത്ത് ജയിച്ച്. എടാ Cloud9 നല്ല ഫോമിൽ നിൽക്കാനല്ലോ അവിടെ. Cloud9 കിടിലൻ ടീമാ. Cloud9 വിഷയം. ഡീമൻ 35-36, സെപ്പ 36 കില്ല്, 26 കില്ല് സെൽഷ്യസ്. ഇത് എന്തോ ഓറ്റി പോയ കളിയാണല്ലോ. ഇത്രയും കില്ലൊന്നും വരില്ല എല്ലാവർക്കും. നല്ല കളിച്ചിരിക്കണല്ലോ ഇവനൊക്കെ. സെപ്പ 36 കില്ല്. ഇതിലൊരു സീൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച? ഡീമൻ 35 കില്ലെടുത്ത് എല്ലാരും പറയും. പക്ഷെ പാവപ്പെട്ടവർ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ? സെപ്പ അവ എല്ലാ കളിയും 36 കില്ല്, 38 കില്ല്. അങ്ങനെ താങ്ക് യു 40. ഗെയിം പ്ലേ മിസ് ചെയ്യുന്നു. 5 സ്റ്റാക്ക് ലോങ് ടൈം. ഇന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ കസ്റ്റം അല്ലെ 5 സ്റ്റാക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഇന്ന് എന്തായാലും ഇന്ന് കളിയുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തായാലും ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തായാലും കളിക്കും. മെനറ്റാംസ് ക്ലിപ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എണ്ണം തുടങ്ങണ്ടാടേ. കട്ട് ചെയ്തിടുന്ന തെറിവിളിയൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിടല്ലേ മഞ്ഞേ. വേറെ എന്തിനു വേണോ നീ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. മെനറ്റാംസ് ക്ലിപ്പ് എന്നായിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ലോബി ഒരു ക്യാറ്റ് സീരാണത്. അവളെ ചതിച്ചതാണത്. But it definitely just seems right now he's playing so confident, so he's not doubting any of the first move. The first thing that comes to his mind, that's what he does. So ചാടിക്കോ എന്നുള്ള സീനാണത്. 1 2 3 ചതിച്ച്. This is what we're talking about. Right, we can see he's not second guessing anything, and when he's going for that aggressive play, he just believes it's gonna pay off every time. പട്ടിച്ചേട്ടൻ
mean, this is the benefit of global esports just picking up such stacked players. They built on it from last year, keeping 5 stack മതി മെന്നി. ഓക്കെ നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. 5 stack സെറ്റ് ആക്കാം അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലേ? 5 stack സെറ്റ് ആക്കാം ഇന്ന് തന്നെ പയ്യന്മാരെയൊക്കെ റെഡി ആക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ 5 stack ജോജോ വേണോന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അണ്ണനെ വിളിക്കില്ല, അണ്ണൻ വൈപ്പർ അണ്ണൻ. Not to say though, global did not have a couple of their own mistakes. Yeah, I just wanted to point out this one. It is the same thing that happened against PaperX. Please, if you're GE, even നല്ലതായി കളിച്ചു ബ്രോ, കളിച്ച് even നല്ലതായിട്ട് കളിച്ചു. Yeah, let's not. ഇന്ന് ഓക്സി വരില്ലേ? I picked DFM today, and you're like giving all these freebies. Bro, I'm liking what you're doing with the team. Viper എടുക്കാൻ പോലും ഇല്ലടാ കോള്. That happened against PaperX and then dying to the jet. ഗോട്ടിനെ വിളിച്ചോളൂ, ഗോട്ട്. ഉണ്ണിക്ക് വയ്യടാ, ഉണ്ണി ചാവാൻ കിടക്കണ. I've been enjoying watching you guys, but I don't want to see this. Come on. ഗോട്ടിനെ വിളിച്ചു നോക്കാം, ഗോട്ട് ഉണ്ടോന്ന്. Repeat mistakes that happen. Jojo ba something that you vaanam. clean up. Now, Jojo ba let's talk about vaano. DFM a bit. Serious rank with 5 stack അത് വേണം. ഈ ആക്ട് ഞാൻ സീരിയസ് റാങ്ക് വെച്ച് ചെയ്യണില്ല. ഈ ആക്ട് റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ പിഴച്ച മാപ്പ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ജയിക്കില്ല, മനസ്സ് മുരടിക്കും. ഈ ആക്ട് വെറുതെ അടുത്ത ആക്ട് നോക്കട്ടെ. ഈ മാപ്പുകൾ എടുത്ത് കളയിട്ട് വന്നാൽ എന്തൊരു വെറുത്ത ആക്ട് ഇത്. ഉണ്ണി കസിൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവൻ എണീച്ചിട്ടില്ല, അവൻ മരിക്കാറായി കിടക്കുകയാണ്. ഹലോ വൈപ്പറേ, ഞാൻ എന്താ ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കണത്, നിങ്ങളെവിടെ? ഓ ഇന്നലെ മാമാരുണ്ട്. നിങ്ങളെവിടെ? പുറത്താ കസ്റ്റമറിനെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയേ. എന്താണ് എവിടെ നിക്കണെന്ന് പറ. നിങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് പറ. ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ എവിടെ, സ്ഥലം എവിടെ? വൈറ്റിലല്ല, ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുമല്ലേ? എയർപോർട്ട്. ഓ മാറി സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി. വിട്ട് ഓക്കെ. നിങ്ങളപ്പോ എന്തിനാണ് താടിയൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്താ? ഇല്ല നിങ്ങള് ആള് മാറി ഇറങ്ങിയല്ലേ, കൊള്ളാം. ഇന്ന് രാത്രി 5 സ്റ്റാക്ക് കളിക്കണോ? അന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആക്കാന്നാ. ഓ എന്നാ അത് സെറ്റ് ആക്കാം. ആളുണ്ടാന്ന് നോക്കണം ആദ്യം. ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ 9:00-ക്കാണ്. ഇല്ല 9:00. അണ്ണാ റെഡ് ബുൾ ക്യാൻസ് ഡമ്മിയാണോ? എടാ റെഡ് ബുൾ ക്യാൻസ് അവർക്ക് എന്തിനാ ഡമ്മി വെക്കുന്നത്? പണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അയച്ചു തരുമായിരുന്നു റെഡ് ബുള്ളിന്റെ ക്യാനുകള്, ഒരു സ്റ്റാക്ക് അയച്ചു തരുമായിരുന്നു. അതിപ്പോഴും തന്നോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ചിലപ്പോ ചത്തു പോയനെ. വൻ വിഷയമായിരുന്നു അത് കുടിച്ചോണ്ട് ലൈവ് ചെയ്യാൻ. എനിക്ക് വിശക്കണടേ, ചോറ് എരിവുണ്ട്. ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് കേട്ടാ കളി ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? എത്ര നേരം ഉണ്ട്? 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളല്ലേ. നേരത്തെ തിന്നാൻ പോണായിരുന്നു, ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരുന്നത്? തിന്നാൻ പോയായിരുന്നു. ഉണ്ണി എന്തിനാ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കണില്ല? ഗോപിയെ വിളിച്ചോളൂ. So doing it that way makes sense, right? But doing it the way that DFM just did is not the way I think how to play against the Yoru and the Vito. It's another lackluster attacking side. Hey, live ആണ്. എവിടെ ഗോട്ടിനെ ചോദിക്കണം പിള്ളേര്. നീ ലൈവ് കാണാനാ? ഓ സെറ്റ്. പിള്ളേര് ഓ അവര് വിഷയം കളി. ആ അറിയുന്ന പിള്ളേര് ഗോട്ടിനെ ചോദിക്കണം. ഗോട്ട് എവിടെയാണ്? ഗോട്ട് ഗോട്ടിന്റെ ശരിയായില്ലേ? ഗോട്ടിന്റെ അപ്പൊ അടുത്ത മാപ്പ് പേളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ഡിഫെൻഡിങ്, ഇവര് അറ്റാക്കിങ്. 1 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ. ഗോട്ട് 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ. അപ്പുറത്ത് ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് തന്നെ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. ഹലോ മുംബൈ സർവർ. ഗോട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? പിള്ളേര് ചോദിക്കണേ നിനക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്.
ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു മറ്റേ നീളമുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം നിന്റെ തൊണ്ടയെ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ നീ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് കൊണ്ടെന്ന വലിയ അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സത്യം പറയാൻ നോക്ക്. എന്റെ നല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? എണീച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോടെ? ഒരു കാലി നിക്കാം. ഓ സെറ്റ്. ഇവിടത്തെ AC വർക്ക് ചൂടത്തിന് ലൈവ് ഇടാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. എത്രയോ കാലമായി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കറണ്ടും ഇല്ല, വെള്ളവും ഇല്ല, നെറ്റും ഇല്ല, AC അടിച്ചു പോയി. നല്ല ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ് പട്ടി നീ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിളിച്ചത്. ശരി നീ ലൈവില് വാ. എടാ നിന്റെ തൊണ്ടയില് ഇത് നീ പറയട്ടാ. സത്യം പറ. ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ നോക്കല്ലേ. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ തൊണ്ടവേനെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന നടക്കണ കേസാണ് അളിയാ. ശരി പിങ്ക് കൈനീട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടാ താങ്ക് യു ഷിജാദെ. താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഇത് എനിക്ക് യൂട്യൂബിനുള്ള കൈനീട്ടമാണ്. അവര് ഏതാണ്ട് 50% കൊണ്ടുപോകും. താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു ഷിജാദെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000. കള്ളേ നീ വന്നു അല്ലേ? എടാ ഈ കളിയില് നീ കാണുന്നുണ്ടോ? ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. യോക്കി ഉണ്ണി ബ്രോ പിത്തൽ ദ ഗോഡ് ജോജോ എയിം ബോട്ട് വി നീഡ് ദിസ് അണ്ണ മെന്നി ജോക്കി ഉണ്ണി ഇന്ന് കാണൂല. അവൻ റെസ്റ്റ് ആണ്. അവൻ കാണൂല. ജോക്കിയെ വിളിച്ചു നോക്കാം. ഞാനും ജോക്കിയും പിത്തളും കൂടെ വന്നപ്പോ തന്നെ ജയിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇവരെ രണ്ടുപേരും ജയിക്കാൻ പറ്റൂലേ. ജൂനിയർ മാൻഡ്രക്കിനെ വെച്ച് വലിയ പാടാണ്. ഓക്കെ പണ്ണി കളിയൊക്കെ തോറ്റി. പിന്നെ ജോജോ കളിക്കും. നമ്മള് 4 പേര്. ഒരുത്തനെങ്കിലും വിളി. രഘുലിനെ കൂടെ വിളിക്കാം. അത് വിഷയമായിരിക്കും. അറിയാ ബാറ്റ്മാൻ മിസ്സായി. ബാറ്റ്മാൻ ഓടിച്ചിട്ട് പണ്ണിനെ വേറൊരുത്തം വന്ന് പണ്ണി. അക്കാമയെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴിയൊക്കെ സ്പാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയോടെ. ഓ അക്കാമയ്ക്ക് എവിടെ വെടി കിട്ടി? സാവി എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അളിയാ 1v1 കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇത്? നൈസ് കളി സാവി. നൈസ്. അങ്ങനെ ഒരു പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് 1000 മെനറ്റാം ക്ലിപ്പ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 എടാ. ക്ലിപ്പൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടോ? നീ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത്. തെറിവിളി മാത്രം ഇടല്ലേ മോനെ. തെറിവിളിയൊക്കെ ബീപ്പ് ചെയ്ത് കളയണടാ. തല്ലു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പബ്ജി സ്ട്രീം ഉണ്ട്. നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാ കേട്ടത്. രഘുവില്ലേ സീറ്റുവിനെ വിളിക്കാം. ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം. സീറ്റോ രഘുവിനെ ആരെങ്കിലും കാച്ചിയോ ആരാണോ ഉള്ളത് അവരെ വിളിക്കാം. ഞാൻ ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം ജോക്കിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. വിത്തൽ കാണും. ഞാനും ജോക്കിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ ആളെ സെറ്റ് ആക്കണം. അല്ല അടിച്ചേക്ക് അവനെ കിട്ടിയത്. ഒരു കില്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാമെ അവൻ 2 കില്ലുള്ളവനാണ്. അവനെ ചെയ്ത് കേട്ടാ. DFത്തിന് എന്തിനു പറ്റി? ഇവര് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. മുട്ടാൻ കളിയാണ്. അന്ന് പിടിച്ച് ആർക്കി പിടിച്ച് പണിയതിനു ശേഷം DFM ഡൗൺ ആയി പോയേട്ടാ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് DFM ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ടൈറ്റ് ഒരു മാച്ചാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേടേ. എടാ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് എന്തൊരു ടീമാടാ. അപ്പം RRQവിലൂടെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Does confirm at least just a little trickle of information. At the same time though, got Yudo, got Crystal right around the corner. ബാക്കി ടീംമേറ്റ്സ് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അടി കണ്ണില് ബാറ്റ്മാനെ മുട്ടാൻ വെടി. ഇപ്പം വെൽക്കം ടു മെനറ്റാൻ ഫാമിലി. പിക്സേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് എടാ. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണേ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു.
Flawless round to come out from Global Esports. ഈ 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റിന് ഒരു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണേ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും കയറണം. എന്നിട്ട് ഈക്ക് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതിന് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്റ്റിക്കർ ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട് അൺലോക്ക് ആവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം സ്റ്റിക്കർ ഇടാം. വെറുതെ ഒരു 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് കളയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം സ്റ്റിക്കർ, നമ്മളെ മെമ്പർഷിപ്പ്, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം കിട്ടും. എപ്പോഴും അതാണ് നല്ലത്. കണ്ണു വെക്കല്ലേ എന്ന്. എടാ ഞാൻ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിനെ ചീറുകൊണ്ടാണ് അവര് ജയിക്കുന്നത്. ഇത് തോറ്റാ ജി ഔട്ട് ആണോ? അറിഞ്ഞൂടാ. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് നോക്കണം എന്തിനാണെന്ന്. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശന്നിട്ട് വയ്യട്ടെ, എന്തെങ്കിലും തിന്നണം അവിടെ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു കോച്ച് എ ടീം ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ, വിച്ച് ടീം ആൻഡ് what all did will you bring in? ഞാൻ കോച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീം VCT ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. കട്ട കലിപ്പായിരിക്കും അവര്. ഞാൻ സീരിയസ് ഒരു കാര്യം പറയാം. എന്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോ, എന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ച്, എന്റെ കോള് കേട്ട് കളിക്കണം. ഒരുവിധം വെടിയില്ലാത്ത 4 പേര് തന്നാൽ പോലും ഞാൻ പുഷിയ ഡയമണ്ട് എത്തിക്കും. പക്ഷെ സംസാരിക്കൂലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. സീരിയസ് ആയിട്ട്. സിജാദേടാ താങ്ക് യു 20 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റഡ്. എന്റെ മോനെ, പിള്ളേർക്കൊക്കെ 20 മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ കിട്ടണേ. സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇടണേടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു. ഞാന് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയ ഉടനെ എന്നെ സ്റ്റിക്കർ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിച്ചു. ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. അറിയാം നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാടാ ഈ ഷസാം. എനിക്ക് യൂട്യൂബില് ക്യാഷ് കൊടുക്കണ്ട. ഞാൻ ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് ജിപേ. ആളിയാ നിനക്ക് ആ വിഷം അറിയാം. വെറുതെ എന്തിനാണ് എന്തോ. ദീപു താങ്ക് യു. വെറുതെ യൂട്യൂബ് പൈസ കൊടുക്കണ്ട. വെച്ചോ 200. ദീപുടാ താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു ദീപുടാ. ഇപ്പഴാടാ കണ്ടത്. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ. എന്തിന് ചോദ്യമില്ലേ? യൂട്യൂബിന് അങ്ങനെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2000 രൂപ. കോൾമി ഷസാം. അളിയാ താങ്ക് യു മച്ചാനെ. താങ്ക് യു. ഹലോ. Yeah, again, there's no reason that you should be losing those situations for DFM in that bonus round when you do get the advantages and settle on down. This composition can definitely lead into some post-plant strength, which we do need to see from DFM. Aliya, thank you for the 2000 rupees, machane. ഒരു ഹിന്ദിക്കാരൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബോട്ട് വിളിച്ച ആ ഫ്ലോ കളഞ്ഞ്. താങ്ക് യു അളിയ. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ ദീപു? ഓക്കെ സെറ്റ്. ഓക്കെ അങ്ങനെ DFM അവരെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തോറ്റിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ടും തോറ്റിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് മാച്ച് ആയിരിക്കും. DFMത്തിന്റെ മാപ്പാണ് ഇത്. നോക്കട്ടെ. DFM കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കരുത്. മൊമെന്റം ബില്ല് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത്. സീരിയസ് ആയിട്ട് DFM മുട്ടൻ ടീമാണ്. എനിക്ക് അവന്മാര് കഴിഞ്ഞ കളിച്ച കളിയുടെ ഏറ്റവും RRQ തോപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം. ഭയങ്കര കിടിലം കളി കളിച്ച അവന്മാര്. എന്നിട്ട് RRQ ജയിച്ചോടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ബെസ്റ്റ് ടീം RRQ ആണ് അവിടെ. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണം. ഈ RRQന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇവന്മാരാണ് നമ്മളെ പെസിഫിക്കിനെ റീജിയൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്മാർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ചെന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. RRQന് അത് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അവന്മാര് കുറെ തവണ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഷണ്ണൻ കളിയാണ്. ഷണ്ണൻ കളി എന്നുവെച്ചോ വെറുത്തു. ഇവരെങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ എന്ന് ആലോചിക്കും. ഓ അടിച്ച് nice for everyone else from GE now executing onto site. The trades coming through from Yatska, but there goes Autumn as well. Yatska still alive, gets onto the diffuser. Now it's 1v1 Autumn. ഓട്ടം പിടിച്ച് എന്നാലും അവിടെ ഒരു മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ റീലോഡ് ആയ സമയത്ത് ഇവൻ കയറി പീക്ക് ചെയ്ത്. എടാ താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു എല്ലാവരും. താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദ 2000. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20 മെമ്പർഷിപ്പ്. ഷിജാദെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ലോങ്ഷിംഗ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. ലോങ്ഷിംഗ് RRQനെ തോപ്പിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ സെറ്റപ്പ് എന്തിനാണ് നോക്കട്ടെ. 2 കളി തോറ്റെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. Chip damage from the Hunter's Fury as well, doing a little bit here to assist for the squad, but at the end of the day, Global Esports ഒരെണ്ണേ തോറ്റുള്ളടാ. ഒരു കളിയെ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ. എടാ വിഷയപ്പം എനിക്ക് വിശക്കാണ്. എനിക്ക് എന്തിനുണ്ട് തിന്നാൻ. Even though they are so close, it's unfortunate. At least the alts have come online. ഞാൻ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. Yeah. But how much favor do you put in the lockdown perhaps being the be all and end all to gain you entry in towards one of the sites? Kenyatska
Similarly, എടാ ഗ്ലോബൽ esports മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയ വിഷയമായിരിക്കുള്ള വിഷയമായിരിക്കും ജയിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതിന്ന് വിഷയം പക്ഷെ പോണതിനെ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും എടാ ഗ്ലോബൽ esports പോയാ മതിയായിരുന്നടേ So can definitely be the time in the map to have a great start to the defense. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാടേ എടാ ആരും ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല For DFM even more so from what we saw from the last map. Or if you somehow come away with a thrifty ലൈക്ക് അടിക്കാൻ എന്ത് മടി ബൈ ഗൈസ് പട്ടിയെ കുത്തിക്കൊന്ന് come out with a good attacking performance that we've not seen yet. 3-1 Hoping for at least ഞാൻ കേറി ചെല്ലണോ അടിക്കാൻ eager to find a shot with this outlaw. Still sticking around. Oh no! Crosshair placement slightly thrown off. It's just going to be go time for DFM to bully their way into the site as well. And all of the arc pressure already established. They are in. Which means it's really sticky situation. ഓ നൈസ് അത് വേറൊന്നും ചെയ്യല്ല ബാറ്റ്മാൻ അവിടെ 10 എടുത്ത് ഒരു കില്ലെടുത്ത് തന്നെ വലിയ കാര്യം നല്ല കളി നങ്ങാക്ക available. Everyone else arriving soon enough up towards flowers. They begin to push up. ഇവർക്ക് ഈ മെയിൻസിൽ സ്മോക്ക് ഇടണം എന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല ഓ ചെയ്ത് യാഡ്സ്ക ഇവ മുട്ടാൻ കളിയാണ് യാഡ്സ്ക കഴിഞ്ഞ കളി ഓണായില്ല എന്തായാലും Seeing a little argument with two of the classics, but the outlaw doing a lot of the great damage onto the in FPS game communication win matches even on a non-aim base എടാ സത്യമാടാ ഇപ്പൊ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ബേസിക് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തോ ലക്ഷറിയാണ് സംസാരിച്ച് കളിക്കണത് അതേപോലെ ഇപ്പൊ ആർക്കും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇല്ല അത് ഭയങ്കര സീനാണത് പണ്ടത്തെ കോമൺ സാധനമാണ് കോള് വിളിച്ച് എടാ അവിടെ ആളുണ്ട് ഇവിടെ കയറുന്നു നമ്മൾ താണ്ട് അവിടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം ഇപ്പൊ എനിക്കും അത് പറ്റും തോന്നില്ല ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും കേൾക്കുന്നില്ല ഈ പറയണ ഇൻഫോ ഒന്നും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യണത് അതെന്തോ ഇപ്പൊ ലക്ഷറിയാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോള് വിളിച്ച് കളിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര ബേസിക് സാധനമായിരുന്നു പണ്ട് അതുപോലെ റീടേക്കിന് കളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ സാധനമായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ ലക്ഷറി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓ ഒരുത്തന അവര് കൊടുത്തിട്ട് ഓടിയടേ ക്രിസ്റ്റലിനെ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടുപേരും ഓടിയടേ Two of them, in fact, or rather maybe put himself a little bit too far forward. Check a bit of miscom. Hopefully we do see that patched up a little bit later on buys. MBIFL പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടാ വിഷയമായിരുന്നടേ നൈസ് പരിപാടിയായിരുന്നടേ സീരിയസ് ആയിട്ടാ അത് അയ്യോ Gets it at the end, but Akame still able to take down Auto. സാവി ഓട്ടോ സാവിക്ക് തോക്കില്ല അൾട്ടി ഉണ്ട് യൂഡോട്ടാണ് അൾട്ടി ഉണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് 3 പേർക്ക് ആർമർ ഉണ്ടാ ഒരുത്തൻ ചാവും നിയോൺ ലോ ആണ് ഈ അല്ലേ ആണ് കളി over there compared to 3 at B with their plant style. ഇതിൽ തോക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ നിയോണിനെ കൊന്ന് തോക്കെടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ തോക്കുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെ വരാ ഇനി ഇവന്മാർ എവിടെ നിന്ന് ഓടി വരാ ഇത് പോയി 1.5 വർഷം എടുക്കും എത്താൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചിയർ ചെയ്യടാ ഇത്തിരി കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ചിയറും ചെയ്യണ്ട വെറുതെ ഫേക്ക് ചിയർ ചെയ്യണ്ട നല്ലോണം കളിക്കുമ്പോ ചിയർ ചെയ്താൽ ഏത് ടീമോ ഏത് പ്ലെയറോ ചിയർ ചെയ്തോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തേന് വോട്ട് പോലും ഇട്ടില്ലടെ ഞാൻ ജയിക്കുന്നു maybe a bad idea to hold this gun for Harvey on towards the next round, but again, see what damage he's able to do. Safe for now around the spike. Movements, barrel spotted. Yeah, that's it. Not going to see anyone peel away, hold on to that gun as Harvey into the next round where get a couple of ults with for GE as well. May with the overdrive where needed if you do want to get. ഈ കമന്ററി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമന്ററിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ പറയാമോ ഇത് ഒരേ പേസ് ആണ് കമന്ററി നല്ല കില്ലെടുത്താലും ഒരേപോലെ പറയണ് മറ്റേ ഒരു അലറി വിളി ഒരു പവർ തരൽ ആ ഒരു സാധനം മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇവന്റെ കമന്ററിയിൽ എപ്പോഴും ഇവൻ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് നോക്കണം ഈ കമന്ററി എന്റെ ശരിക്കും ഒരു വാവ് മൂവ്മെന്റ് വാവ് കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ തന്നെ ഇതേ പേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവൻ തന്നെ എന്തോ ഇത് Okay. Neon ulti, will be split A, fast split A, should be fast split A. Last split A. It's a good read though. Good recognition there from Crystal. Could be a split A.
For the moment in time, it was, but now you got a bit of this mid-doors pressure from DFM. From the equation, and Patman does well to play his admire how they really calm their nerves down after the initial contact. Just long enough to find a shot. Now extra information off of it. Now you can definitely confirm. Just waiting to strike while the iron is hot. Down goes. What cost though? Susceptible to wall. Oh, that's shot. Like Crystal, even Kaliada, Savvy, Crystal, Eurotan, Otto, all reliable players today. And even if I train not on the end, then you will wow it. There's the first, there's the second. This is why I say you have to play 3 versus 1s as a 3 versus 1, because this is what can happen. Crystal will meet with May at this B site, but will he get here earlier than May? That's what it comes down to. He says relay bolt, of course. He just pops overdrive. Tough shot for Crystal to find. He's got to be so careful. I think May has relocated into the link though. Crystal here. Suspects it. Or does he? Clearing holes. Gotta look long. Also, Vandal in hand, not planted. Drive expired. Swing out and spot. He's gonna go for it. Crystal's onto it. Oh, it's just and it goes so perfectly. Red Bull clutch comes up huge for May. That is exactly why my friend very careful in this game. Not give players clutch moments, not slip up in important pivotal situations. May has dug extremely deep. I would say May is playing like the May of old, the May we come to expect. We haven't seen that too much from him. 3v1 pick up the butt for GE, you would assume. As a timeout will come around. May getting away. May on 1v3. Timeout though, because if they called it early, it could have been. No, it is GE's. But May did. 1v3 DFM timeout. I see what you did there. That was not intended. Nice one, Komodo. Serious എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല 1v3 ക്ലച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരെ ഒരു പവർ ഇല്ല ഇവന് എനിക്ക് പിന്നെ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അണച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കേൾക്കുക വേണ്ടത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ പവർ ഇല്ല ലൈക്ക് ഗൈസ് ആർക്കെ ഗെയിമിംഗ് നീ ലൈക്ക് അടിച്ചാടേ എക്സാം ആണ് പോട്ടെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ പോയി പഠിക്കണം അഭിഷേകം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാ മതി ചെല്ല് വേറെ ആരെങ്കിലും പരീക്ഷ ഉണ്ട് പോയി പഠിക്കടാ അപ്പൊ പിസ്റ്റൽസ് ആയി നമ്മുടെ ടീമിന് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിന് 3 അൾട്ടി ഉണ്ട്. യൂഡോട്ടാൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്, യോറുവിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്, ആസ്ട്രയ്ക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 1 2 3 4 5 ആർക്കും അൾട്ടി ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും തോക്കുണ്ട്. ഓ അളിയാ കൊന്ന് തോക്കെടുത്തടാ 4v5. 3 അൾട്ടി ഉണ്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സൈറ്റ് റീടേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 അൾട്ടി ഉണ്ട്. യോറ് തോക്ക് വേറെ വല്ലവരും കൊടുത്തിട്ട് അൾട്ടി അടിക്കാനാണ് നല്ലത്. കളി അൾട്ടി കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കില്ലൂടെ കിട്ടിയ എന്തായാലും അൾട്ടി അടിക്കും. കളി അവൻ മണ്ണാച്ചി പണ്ണ് കണ്ണി അവിടെ ഇട്ട് പോയി 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 പോയി. മാത്രം ബാക്കി. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവര് തോക്ക് വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഓട്ടോ അൾട്ടി അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കളിയായിരുന്നത്. റീടേക്ക് കറക്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയിരുന്നു. 4v5 ആയിരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കളയണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് മറ്റേ ഒരുമാതിരി ദുരന്തമായി പോയി. ദുരന്തം. This is an important one for DFM. You win this one, it's going to confusion. 50-60 Ti, 50-60, 40-60 Ti, വിഷയം ഉണ്ടോ? 50-60 Ti എത്ര രൂപയാണ്? 50-60 Ti എടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ട്, അത് തന്നെ എടുക്കുക, നല്ലതല്ലേ? 50-70 എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കുക, ഇതിലെല്ലാ കൺഫ്യൂഷനും തീരും. 50-70 90-70 XT നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കാർഡാണ്. പക്ഷെ അതിന് എന്തോ ഡ്രൈവർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നാ കേട്ട്. മാറ്റി കാണാം ഡ്രൈവർ ഇഷ്യൂ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കും.
Crystal. 9070 XT എത്രയാണ്? Again, അത് നല്ലതാണെന്ന് love കേട്ടു. to lean these ലങ് ലങ് runs ശ്രീരാജ് on ഹായടാ. for the initial get-goes. Oh, DFM. DFM 4v4 ആയി. ഓ ഓഫ് ഷോട്ട് മിസ്സായി. Whipping the shot, so unfortunately it's back Oh. off the line, but GE will continue to push out V3. apart. Relay ball ഇതിനെ swap പണ്ണ്. comes in. And May thinks to അളിയാ go for ഇവന്താ G.Skill. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പറഞ്ഞ അളിയാ. Managed to sneak up അളിയാ. on the back. Gail's been spotted. The first player goes down. Hop ചെയ്ത് shoots ചെയ്ത് him up. കളി പോയി Not കളി good. പോയി. Which അത് leaves എവിടെ the നിന്ന് ഇഴഞ്ഞു A-side വന്നത് open ബാക്ക് and സ്റ്റാബില്. Ryzen to take it. Yudotan missing that op shot is really problematic because the timing was കളി found കൊണ്ടുപോയി by കളി DFM കൊണ്ടുപോയി to കളി get that കൊണ്ടുപോയി. flank and there was just zero DFM നല്ല entry. കളി. GE 6-3. committed by pushing in towards യൂറോട്ടാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത്. There's no idea that anyone could be എൻ്റെ coming from A 90 as well. You're 60 just so ആണ്. vulnerable 16 in that GB. situation. 90 60 ബാങ്ക് Yudotan even put the evolution here, get കേട്ടിട്ടുണ്ട്. the അതെ health up that 50 you സെന്റ് did ഒക്കെ lose, ലാസ്റ്റ് so you വീക്ക് കൊണ്ട് will have 25k access റേറ്റ് to കൂടി. that ഞാൻ going 85k into the ആണ്. next മുന്നേ couple 60 rounds. റേഞ്ച് ആയിരുന്നു. ആണല്ലേ ഭയങ്കര കളി. I mentioned that that was an important one for DFM to weather through. They have firmly found themselves in the driver's seat right റാമിന്റെ now വില in കൂടാതെ terms of ഇനി എങ്ങനെ economy, സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യൂടെ? rounds and future trajectory as well. Buys on DDR6 buys. ഒക്കെ ഇനി ഇറങ്ങുമായിരിക്കും. DDR6 ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും വില കുറയണം. പണ്ട് ഇതുവരെ DDR4ന്റെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. DDR5 ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് DDR6 ഇറങ്ങുമെന്തോ ഇനി. Pretty comfortable. DDR6 ഇറങ്ങണം എന്തിനൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസ്. Yudotan will hold on to the അങ്ങനെ operator പണ്ണുമെന്തോ for the കേട്ടാ. next round. ഓക്കെ ഓഫ് കൊണ്ടുപോയി. One of the ഒരു choices വളരെ look like ബാഡ് G.Skill. പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ്. 9-3 7-5 ആക്കാൻ പറ്റിയ നൈസ് ആയിരിക്കും. ഇത് കുറച്ചൊരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫേവേർഡ് മാപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇത് കളിക്കുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന രീതി വെച്ച് നോക്കണ്ട. അടുത്ത ടീം ലിക്വിഡിന്റെ കളി എപ്പോഴാണ്? ടീം ലിക്വിഡിന്റെ കളി നോക്കണോടാ രാമ, നോക്കണം. സെന്റിനലിന്റെ കളി 7-ാം തീയതി ഉള്ളൂ. ഓ ചെയ്ത് മെയിന് അളിയെ നെറ്റിയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത്. ഓ നൈസ് 4v3 നൈസ് പാറ്റ്മാൻ കിടിലൻ കളി. എന്റെ മോനെ വിഷയം കളി കളിച്ചടാ. കിടിലൻ കളി ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാ ചെയ്ത്. അപ്പം ഫാറ്റ്മാൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്, യോറോന് അൾട്ടി ഉണ്ട്, ക്രിസ്റ്റലിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. കൊള്ളാം, നല്ലൊരു റീടേക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റപ്പ്. ജീവനോട് ഇരുന്നാൽ മതി. പക്ഷെ യോറോന് കുറെ നാളായിട്ട് അൾട്ടി ഉണ്ട്. അവ എന്ത് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അടിക്കാൻ എല്ലാവരും ജീവനോടില്ല, അതാണ് വലിയൊരു കാര്യം. അൾട്ടി ഇട്ടാണ് ഈ കളിയില് സാവി എന്തിനിട്ടത്? എല്ലാരും ചത്തില്ലേ? ഞാൻ ഡിസംബറിൽ ഒരു 16 DDR4 റാം എടുക്കുന്നത് നോക്കി പിന്നെ എടുക്കാം എന്ന് കരുതിയ 3.5K ഇപ്പൊ സെയിം റാം 16K. യെസ് DDR5 അല്ലേ നീ പറയണത്? DDR4ന്റെ വില കൂടിയില്ലല്ല. DDR4ന്റെ വിലയും കൂടിയാടേ. കൂടെ വഴിയില്ലല്ലോ. DDR4 എന്തിനു കൂടെ? ഓ പോവാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ഒരു കില്ലെടുത്ത് ആ കില്ലെടുത്തിട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടാ. അവനെ കില്ല് വേണം. ഓട്ടം അത്ര ഇൻഫോ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രീഡി പോവായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന്. ഓക്കെ നൈറ്റ് ഫോൾ ആർക്കും കൊണ്ടില്ല. കൊണ്ട് ബാറ്റ്മാൻ അൾട്ടി വന്നാ light speed, but just playing around Batman ആരെ കൊന്ന്. That's exactly where DFM plants their feet down. Just Patman left. Down he goes. The final domino of the ball. കളി അതെല്ലാം മിക്സപ്പ് ആയി പോയിട്ടാ. അട്ടി അടിച്ചിട്ട് വേല കയറുന്നു വേറെ ആരും കയറി ചെന്നു. ഇന്നലെ ഞാനും HP പോയി എന്റെ പിക്ചേഴ്സിന്റെ റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. 16 GB 8 GB DVR സ്റ്റിക്കിന് സർവീസ് ചാർജ് 300 7.3K. ലാപ്ടോപ്പിന്റെ റാം ഏതാണ്ട് അത്ര ഇല്ലേ പണ്ടേ? 7K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നേരത്തെ 5000 എന്തിനായിരുന്നു, 2000 എന്തോ കൂടിയുണ്ട്. ഓ കൺഗ്രസ് ചെയ്ത് ബാറ്റ്മാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പറ്റിയ ഇത് വല്ലുണ്ട്? അൾട്രാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വല്ലുണ്ട്? കണ്ട് കേട്ടില്ല ഓടി.
യാക്ടൂക്കര കളിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എവിടെ എന്താവും കളിയാ ചെല്ല് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അൾട്ടി അടിച്ചതായി ഇൻഫോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തന്റെ ഇൻഫോ കിട്ടി, രണ്ടുപേരും ഇൻഫോ കിട്ടി, രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. Not enough though. Global esports. Chat മുഴുവൻ കാണട്ടെ. എന്നാ today you look like a highly masculine with sharp mustache, so brave. എന്താണ് നിനക്ക് വയ്യടാ? നിനക്ക് എങ്ങനെയാടാ എന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി? നിനക്ക് കളിയാക്കണടാ പട്ടി. Oh, the timing on that one is very atrocious and unlucky. Well, it's going to end in an A split. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. Clearly, Yudotan tries to track on it. He ചെയ് goes in ഓ അവൻ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചടാ പോകേന്ന് വേറെ ഒരുത്തൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. 30 seconds left. The 3v3 comes back through. Manages to pick up the spike. They go in. They get the sight. Shorty's a hand. അളിയ ചെയ്ത് എല്ലാരും കൂടെ. അളിയ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പണി. 2 versus 1. It's all lined up perfectly. 10 seconds left as well. Yeah, baited. എന്താണ് അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്. നൈസ് കളി ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. ബാറ്റ്മാൻ പിയാൻസ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തോ? വൈ ഇട്ട് ഇറങ്ങി ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഒരു കളിയെ തോറ്റിട്ടുള്ളപ്പം വിഷയം 7-5 നല്ലൊരു സ്കോറാണ്. ജയിക്കുമോ നോക്കാം. DDR4 നല്ല സ്പീഡ് റേറ്റ്. Not expecting Harvey to be at the flowers line. 2 versus 1 as well at the end there. Played nicely by GE. Going together no matter plant or fake. That round certainly could have been either teams at either moment. ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് പറക്കട്ടെ. But I will have to say, വിഷയം ടീം കിടിലൻ ടീമാണ് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. അങ്ങനെ അവര് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടീമായി. തെറ്റല്ലേ? എത്ര കാലമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. Pistols so far have not gone their way. We shall see. Shall see indeed. I wonder at the moment for May. തിന്നാൻ സമയമില്ലല്ലോ, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിന്നാം. ജി വിഷയം കളി കേട്ടോ. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ നല്ല കളി. മാച്ചും കാണാം. അടുത്ത T1ന്റെ ആണ്. T1ല് മൻസ്കിന്നും ഇവനും ഉണ്ടടാ അതില്. മീറ്റിയറും ഉണ്ട്. ആ ടീം ഇപ്പം വലുതായിട്ട് ഒരു ഇത് കേൾക്കണില്ല അതിനെ പറ്റി. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് കിടില് വരുന്നതാണ്. ജെഞ്ചിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. മറ്റേ മാതൃഭൂമിയുടെ പരിപാടിക്ക് വരുന്നു. ഇല്ല അണ്ണാ, ഞാൻ 1.3K എന്റെ ഓമൻ ഗെയിമിംഗ് 8GB DDR4 6ന്റെ സാംസങ്ങിന്റെ 99 out of 100 times, right? Generally, they're going to try and dive in towards there with some sort of scoring flash combos, some altercation there. So are you playing that for the expected traps as DFM? Are you playing outside of that? There's a couple of options that they just have to be aware of. The Sentinel utility is going to be over there from the beginning for HAYATE. Next question. Side of B that the footsteps will already be heard. You got to run on over if you are DFM currently. Global esports എന്ന് പറഞ്ഞാൽ org from India for the world ആണ്. It would be May, but he's got a shorty right now. So straight on through, GE just strolls into the site. Yaska trying to hold off back off the TP. He does manage to get a couple of dings. Still though, Yudotan out for the exchange. 3v3. Right now, as the skirmish settles, Spike gets planted. May has to just try to jump on in here with this shorty and be a little bit of a bait for the team. Oh, it's going to be so risky as well. He does have the relay though. Oh, manages to cover off the DFM pistol കൊണ്ട് ജയിച്ച്. Unbelievable pistol retakes coming through for DFM. എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 1.2 ലാഖിന് എടുക്കാൻ പറ്റും. The waylay, the Yoru are going to try and get into the back. VLT ആണ് ബ്രോ. SDROC ഒക്കെ ഒരു VCT ഇല്ല. VLT ക്ക് മുമ്പ് SDROC ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിലായിരുന്നു. Generally, these B-side takes for a comp like this are going to look a little bit more one-dimensional for GE. I definitely feel like they're going to have to play a little bit more of the playbook for the splits coming out into this B-side. You call it. This is exactly what Yatska was expecting. അവൻ രണ്ടുപേരെ അടിച്ചടേ. അത് എന്തൊരു കളി അവൻ കളിച്ചത്. ഇവിടെ ഒരു അടി അവിടെ ഒരു അടി. അവനെല്ലാം കില്ല് കിട്ടി, എന്നാലും ഡാമേജ് ഡീൽ ചെയ്തു. Into the scope of Yatska.
ഓ അടിച്ച് കളഞ്ഞു യൂറോട്ടാനെ. Anybody want to have another go? You can still pick that up, Pat. കേക്കാണെന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് if that Marshall is ആത്മാന്റെ മാർഷൽ ഉണക്കട്ടെ. you hold it, you die. We'll see. Round should always be DFMs in this sort of situation. Anywho, എത്ര അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട്? Yeah, it's just going to be a നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അത്. Meanwhile, at the rest of the map, DFM എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടോ എത്ര not really അമേരിക്കൻസ് poking ഉണ്ടെന്ന്. around too much. They're very comfortable with their setup. yeah, you shouldn't really see them give an opportunity to global esports. Try and get back in. This line will be superior for Yatska as well. Sees out the leg. Doesn't connect on the shot. So it does draw a bit of a rotate from DFM towards the B side. Not too much that you need to completely vacate A. Oh, almost. They do have the 1 star. Enough for Cess to just go off peak, and 2 headshots quickly collected upon. Still though, maybe a plant. Nice. Says no. It's just Pat with Marshall. Poison chalice or not? Doesn't really matter. The rest of the team's gone. You weren't juggling this for everyone to hold it to die. If he gets another kill, ബാറ്റ്മാൻ ഒരു കില്ല്, ബാറ്റ്മാൻ ഒരു കില്ല്. Come on. Esports side could be okay. 10 seconds to go. He will need to meet his demise. ഓ അത് എന്തിനല്ലേ? On that one, 9 for I DFM. built my PC for around 60k, 32 GB RAM and no GPU before the price hike. അപ്പോൾ ഒരു 16 GB ഒരു വിറ്റാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് മേടിക്കാം. Nice. 16 GBക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 10-18 രൂപ കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു 5000 രൂപ കൂടെ ഇട്ടാൽ നല്ല ഗ്രാഫിക് കാർഡ് മേടിച്ചിരിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? There's gonna be a bit of workability here in this round. എല്ലാ ടീമിലും ഒരു കൺട്രി ബേസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആയിരിക്കും. അതെ, അതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇത് നീ കാണുന്ന ക്രിക്കറ്റ് അല്ലടെ ഇന്ത്യയിലും ടീമിൽ ഇന്ത്യൻ മാത്രം കളിക്കുന്നത്. Yurotan is going to be the one to land first shot. Yeah, and we're just dumping an arsenal of abilities over at A as well for the retreat game. As GE come out on top, player advantage, all healthy across the board as well. Interceptor always going to be very valuable in those early. നേരത്തെ റാം ഒരു 64 GB ആക്കാനുള്ളായിരുന്നു. 64 GB അല്ല 64 GB ഉണ്ടല്ലോ. 64 GB 4 സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളായിരുന്നു. ഇന്നാ 32 GB ഒരു സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വിൽക്കായിരുന്നു. വല്ല സ്വർണ്ണം വാങ്ങിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം സ്വർണത്തിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു റാം കുറെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാനുള്ളായിരുന്നു. ഓക്കെ, ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറി. നൈസ്. ഓട്ടത്തിനടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ്. ഇത് കളി കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണല്ലോ. ഓയ്യോ, നൈസ് കളി. പിടിച്ച് പറവറ കളി മാറി. ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്സ്, ലൈക്ക് IPL. അതെ, രണ്ടുപേരെ കൊന്നടാ. എടാ പോടാ, 1v4. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഹെൽത്ത്. ബാറ്റ്മാൻ ഡ്യൂൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുക. ബാറ്റ്മാൻ അവനാ ഇൻട്രോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് മെയിൻസിലോ CT-ലോ ആണെന്ന് അറിയാം. ഓ 1v4 ഇപ്പൊ തോറ്റ. 1v4 1v3 Maybe we should have given Akame one of those guns to start off with. റിനോയ് മോനെ, ഗയ്സ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തീയൊക്കെ വാങ്ങി ഇടാ. ലൈവിൽ ഉറങ്ങി ഉൾക്കൊള്ളിട്ട് കാണല്ലേ എല്ലാരും. കൊള്ളാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ ടീം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട അവര് ഇപ്പം ഒരു വട്ടം തോറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടം തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൾക്കാർ നിർത്തി പോകും. ഇവരൊക്കെ എത്ര വർഷമായിട്ട് ജയിക്കുന്ന ടീമിന് സ്പോൺസർഷിപ്പും പൈസയും ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ വരൂടെ. തോക്കുന്ന ടീമിന് ഇതൊക്കെ വരാൻ പാടാണ്. ഇവർ എത്ര വർഷമായിട്ട് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയത് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. സമ്മതിക്കണം, സീരിയസ് ആയിട്ട് സമ്മതിക്കണം. എല്ലാരും കൊണ്ട് പറ്റില്ലത്. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കണം, ഇവരെ ടീമിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കിടിലങ്ങളെല്ലാം. ടെക്സ്റ്റർ, പിന്നെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു, എല്ലാം ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിലായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇത് ഏത് വീട്ടിലാണ് നീ എന്റെ ലൈവ് അവസാനം എന്ന് കണ്ടത്? ഗെയിമിംഗ് നീഞ്ച ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി. അണ്ണന്റെ കയ്യിൽ എത്ര കിലോ സ്വർണ്ണമുണ്ട്? എന്റെ ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോ 2.5 കിലോ ആയിരുന്നു. ഇനി നോക്കണം. അടിച്ച് തൊലച്ച് കളഞ്ഞടേ, കംപ്ലീറ്റ്ലി തൊലച്ചായിരുന്നു അവിടത്തെ.
ഓട്ടം മാത്രമുള്ള ഒരു പേരിന് പീക്ക് ചെയ്ത് അടികൊണ്ട് ചത്തോ. Many bro, country versus country value match വേണം അല്ലേ? പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് റീജിയണലാണ്. പെസിഫിക്കിലുള്ള ടീമുകളൊന്നും കളിക്കുക. എങ്ങനെ എല്ലാ റീജിയനിലും കളിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവസാനം ജയിക്കുന്ന 3 ടീമുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യും. എല്ലാ റീജിയനിലെയും ഇതിലെ 3 ടീമുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യും. ഏതാണ്ട് നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺട്രി പോലെ തന്നെ. It's pretty crazy to think though that this was G's map pick. വരും കേട്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്തോണ്ട് എന്റെ G starting off on defense, but അമ്പൂട്ടർ അത്ര ഉണ്ട് വില വിളിപ്പുള്ളൊരു സാധനം. Oh my god, I got that completely wrong. പിന്നെ ഞാനും റൈഡ് വരുവേ. അയ്യോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ. അണ്ണ ബോളിന്റെ പ്രൈസ് കണ്ടോ, റാങ്കിന്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ലോഗോ ബോളിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യണോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ വാച്ച് പാർട്ടി എല്ലാ റീജിയനിലും എല്ലാ ഇതും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു സമയം കിട്ടോ വെളിയിൽ പോകും, ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു സമയം കിട്ടോ ലൈവ് ഇടും. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടൂല. ഇന്ന് AC-ലാണ് വന്നിരുന്നാൽ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ആള് വന്നാൽ തന്നെ ലൈവിലൊക്കെ എന്ത് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Pistol round for now though. For an eco. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിൽ പോകുന്ന തോന്നണേ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? അരുണെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ $2 ബ്രദർ. എവിടെയായിരുന്നു നീ? കുറെ ദിവസമല്ല കണ്ടിട്ട്. ഡോട്ട കളിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസമല്ലേ? ഓ എടാ ചെയ്തടേ, എയ്സ് പോയി അവന്റെ. 6-11 ഈ മാപ്പ് മൂഞ്ചി കേട്ടാ. റൈറ്റ് സൈഡ് ബോൾ എന്തിയാണ് അണ്ണ? എന്തെങ്കിലും നോക്ക്. കാര്യം എന്തായി? ഞാൻ പറയടേ, ഒഫീഷ്യലി പറയാം. ഞാൻ ഒരു ഓർഗിൽ കേറി, ഓർഗല്ല ഒരു ഏജൻസി, ഓർഗ് തന്നെ കേറി. ഞാൻ പറയാം അത് ഒഫീഷ്യലി ഇത് ആവട്ടെ, എനിക്ക് പറയാം. പണി വിട്ട് കൈഡാർക്സേ മോനെ. ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഇന്ത്യൻ ടീമാണോ? അതെ മുഹമ്മദ്, ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. ഓ പ്രാവെന്നാ എന്തിനു പറയണ? പ്രാവ് കാണുന്നത്. എടാ പോടാ പണ്ണി. എടാ ആ വഴിയിലോട്ട് അൾട്ടി അടിച്ചു കൊടുത്തടാ അവന്മാര് നിന്ന മുടുക്കിലോട്ട്. ചെയ്ത് കേട്ടോ അവരെ. അത് എവിടെ നിന്നാ അൾട്ടി അടിച്ചത്? എന്താ മോനെ ആ ഫൗണ്ടന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ജോലി തിരക്കായിരുന്നു, ടൈം കിട്ടിയില്ല ബ്രോ. ഓ അരുൺ ബ്രോ, ഓക്കെ ഓക്കെ, സെറ്റ് സെറ്റ്. നിയോൺ ലൈറ്റ് വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോ കിക്ക് എപ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ? ഞാനത് ഇടുവോന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്തേ കിക്കില്. ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേരെ എല്ലാരും. കിക്കിൽ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്തേരെ. ചെന്ന് കേറല്ലേടാ. പോയതും പണി കളഞ്ഞു. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് the final two just trying to strut across the open stairs, trying to hold separate angles now, but Seth's already signaling to the rest of the team to get on through. ഈ 2v4 ജയിച്ച വൻ വിഷയമായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ യൂറോട്ടാൻ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സാവി നല്ല പ്ലെയറാണ്, എനിക്ക് തോന്നണ്ട ജയിക്കുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാ ചത്ത്. Simple and clean and effective. Akame does walk away with the. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. 732 ലൈക്ക് ആണ് നമുക്ക്. ഭയങ്കര ശോകം, ഭയങ്കര ശോകം ഗൈസ്. ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. 6-12 കമ്പാക്ക് ആണല്ലോ ഗൈസ്. കമ്പാക്ക് ആണല്ലോ. ജി ഔട്ടായില്ലേ രണ്ടാമത്തെ മാച്ച്? ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജി ജയിച്ചത്, രണ്ടാമത്തെ മാച്ചാണ്.
രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് DFM ജയിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിൽ ഞാൻ ഈ കളിയിൽ ഞാൻ പോയി കഴിക്കാം. ശരിയായില്ലടാ ഏഷ്യാനിന്റെ പിങ്, ശരിയായില്ലടാ. ഒരു വിളിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒന്നും ശരിയാവണില്ല. ഒരു വിളിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ കെയർ, പക്ഷെ അവർ ശരിയാവണില്ല. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകും, അടുത്ത മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. അഥവാ ഞാൻ പോയില്ല എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ, കഴിഞ്ഞ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇല്ല, ഞാൻ ഇത് ഓർത്തിരിക്കും. വിശക്നിട്ട് വയ്യ, ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഇന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഴിച്ച്? What did you guys have for lunch? Very clear and true. They already positioned out towards back halls alongside his teammates, but Crystal, we're not clearing corners, guys. Why are we not clearing corners? Why are we not clearing corners? Does go through though. പിടിക്കപ്പെട്ട ഇല്ല, ബാക്ക് കളി വിട്ട് It buys time, but it draws attention away from Patman. He has to be the one to കാര്യമില്ല. ടെലിപ്പോർട്ട് ഫേക്ക് ആണെന്ന് അറിയാം. ബാറ്റ്മാന്റെ ജഡ്ജ് ഇവിടെ ചെന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത ചത്ത്. ഇവ എന്തിനും ജഡ്ജ് ഇവിടെ പോയി പീക്ക് ചെയ്യും? കോസ്മിക് ഡിവൈഡ് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക. രണ്ടുപേരും അവനെ പണി. രണ്ടുപേര് ഇതാണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ടുപേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നൈസ്, പിടിച്ച് കളി പിടിച്ച് It's not a round that gives you massive confidence though. ബിരിയാണി ഞാൻ ഞാൻ എണീച്ചേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കുറച്ചും എണീച്ചേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ശോഭ അതെന്തിനാണ് എനിക്ക് 60 to 90 ആണുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് പിങ്. എടാ കളിക്കാൻ വയ്യ, ഭയങ്കര ശോകം. എന്നാ ബിഗ് ഫാൻ ഫ്രം യൂറോപ്പ്. ജാങ്കോ ആയടാ ഹൈ ബ്രോ, താങ്ക് യു. എടാ ഈ സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ. ഇതിട്ടപ്പോ എനിക്ക് 40 ഇന്നലെ പിങ്. കണ്ട് ഇത് ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ വാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവരുടെ സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. DNS ആണ് 1.1.1 കണക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് DNS ആയിട്ട് കൊടുത്ത വർക്കായില്ല, ഇത് ചെയ്ത വർക്കായി. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഭയങ്കര ഏഷ്യാന്റെ പിങ് ഉള്ളവരുണ്ട്, അവർ ശരിയാക്കി തരണില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും. 40 വരും പിങ്. കിക്കി ലൈവിലാണ്. എടാ ഞാൻ വരാടാ, നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കും. നൂഡിൽസ് പോലത്തെ ജാപ്പനീസ് ഫുഡ്. അബൈ നീയാണല്ലോ ഇന്നലെ ജപ്പാനിലാണെന്നത്. ഞാൻ പേരങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോയടാ, സോറി. ഓ സെറ്റ് രണ്ടു തന്നെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മളെ തലയിൽ രജിസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ മനസ്സിലായി. എനിക്ക് തോന്നി, അതാണെന്ന് തോന്നി. നൈസ്. അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല റാമൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചേ. ഞാൻ യൂറോട്ടാൻ നൈസ് അൾട്ടി അടിച്ചടാ. ഓ ഒരുത്ത അൾട്ടി അടിച്ച് അടിച്ച് 2v2. ഓ നൈസടാ ക്രിസ്റ്റൽ കിടലം കളി. ഓ എടാ മോനെ അളിയാ വിഷയം കളി. ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് തിരിച്ചു വരുവോടെ. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വിളിച്ചിട്ട് അവന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് മപ്പിന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ശരിയല്ല, സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്തിന് എന്തിനോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനോ സീനുണ്ട്. അത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർക്കേ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമത്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പാക്കറ്റ് ലോസ്. ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ കമ്പാക്ക് ആണോ? 8-12. നൈസ്. അവർ ഇക്കോണമി പക്കായടാ. ഇല്ല ചെറുതായിട്ടായി. 2 ഗണ്ണുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും പൈസ ഇല്ല. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചാൽ വൻ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും മാച്ച്. അക്കാമേ 19 കില്ലടേ. കേസ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇല്ലടാ. മിസ്റ്റർ അണ്ണൻ എന്ന കളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് എറവ് കാണിച്ച് ഇറക്കി വിടുന്ന എന്ത് ചെയ്യും? ആ എറർ കോഡ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതിയടാ, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുമായിരിക്കും. സുഖമാണോ? മുഹമ്മദ് ഹായ് ബ്രോ. ഹലോ സുഖമാണ് മുഹമ്മദ് നഫൽ. ഹായ് ബ്രദർ, താങ്ക് യു 100. സുഖമാണ്. നിനക്കാ എന്തിന് കഴിച്ചടേ ഉച്ചക്ക്? നല്ലൊരു ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് കിട്ടണ ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ, മട്ടൻ ബിരിയാണി. ഓ നൈസ്. ഓ പണി. എടാ ആർക്കും ഇനി പൈസ ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ട്, അവന്മാര് ഉള്ളവന്മാര് മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ. ഇനി അൾട്ടി ഉണ്ട് മേയ്ക്ക്. അത് മാത്രമല്ല ആസ്ട്രോ അൾട്ടി ഉണ്ട്. എന്തുണ്ട് യൂറോപ്പാണ്ട് അൾട്ടി ഉണ്ട്. പണ്ണവനെ Oh yeah, you're right. And then there were 3. They're halfway. DFM. Okay. Again. VCT സ്പെസിഫിക് ആര് ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? RRQ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടടേ.
RRQ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇവരൊന്ന് ക്വാളിഫൈ ആയി കണ്ടാൽ മതി ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ്. So not a full believer in the comeback just yet, but we'll see after this upcoming full buy from DFM. There are still layers to go in this map. Timeout deployed in here for DFM. Maybe അണ്ണൻ SDROC ഒക്കെ അണ്ടർറേറ്റഡ് ആണ്. അണ്ണൻ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ടീമിൽ ബാക്കിയെല്ലാം Just enough to call time out. I mean, we've seen the full B and A commit from GE. We've seen the little pullbacks after ഇന്ത്യ it's ഫുൾ been അറിയാലോ. now. legitimately though, they have 2 timeouts to play with. അണ്ടർറേറ്റഡ് അല്ല, If പക്ഷേ you're holding on പുള്ളിക്ക് to them in this situation, you are very silly. കറക്റ്റ് ഒരു ടീം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പുള്ളിക്ക് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീം കിട്ടണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. Not gonna leave things up to അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീം കിട്ടണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. string together. അത് വരും, നിയർ ഫ്യൂച്ചർ വരുമായിരിക്കും. Especially with how the rounds have been going. I'm not gonna ഇതൊരു lie. ഫുൾ ക്രൗച്ച് ആൻഡ് ഫയർ ആണല്ലോ അണ്ണ. I mean, a അത് couple of them in those പവർ combats കൊടുക്കാനാ. have ഈ been മാപ്പ് കൊടുക്കണില്ല, ഈ മാപ്പ് കൊടുക്കണില്ല. narrowly winning അടുത്ത മാപ്പിൽ over നമുക്ക് B കൊടുക്കാം. side. ഈ മാപ്പിൽ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര് വിളിച്ചത്? DFM ആണ്, ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ആണ്. DFM ആയിരിക്കും. They get away with one player advantage, or you remove one of the pivotal members of GE. ഇത് ജയിക്കണമല്ലോടാ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ്. എടാ തോക്കണല്ലോടാ. ഈ Can be close ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഈ ബൈ റൗണ്ട് തുപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുപ്പി ജയിച്ചത്. ഈ ബൈ റൗണ്ട് പോയാൽ അടുത്ത റൗണ്ട് ഇപ്പോ അത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 12-12ലേക്കുള്ള കളിയാണ്. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് കമോൺ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ്, മേക്ക് ഇന്ത്യ പ്രൗഡ്. A little bit worrisome, no? എടാ കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നടേ. മിഡിലാണ് കളി വരുന്നത്. മിഡിലാണ് നോക്കി നിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, 1 നടന്നില്ല, 2, 3. ഓക്കെ, നേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞ്. ഒരു ഫ്ലാഷ് കൂടി വിടാതെ എന്തിനെങ്ങനെ കേറിയെന്തോ. Absolutely paints the canvas red, and now even with the spike down, I'm not Very, sure very how you planting can there. recover. You place your bets down back into B link, but അത് that's വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. also എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഒരു 5v5 just a റീടേക്കിന്. little bit telling. Soon enough, and Odin, a full army of DFM soldiers just marching all around you, sets, pulling them down into the dirt. It's DFM walking away with their map pick, 13-9. പൂഞ്ചി. അപ്പൊ ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഇതാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തേർഡ് മാപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും വരിക. ഞാൻ ദാ പറഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം. ബി റൈറ്റ് ബാക്ക്, ബി റൈറ്റ് ബാക്ക്. പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം. in the course of this Pacific kickoff. So really well done for them to find those rounds, make things easier. And also, I think for me, we get to see GE on Pearl with the same comp that we saw on Bind. And it does make you wonder, is the change of going outside of the meta with the veto the current right look? It's had some really good value on a couple of the other maps. In this instance, not so much. Yeah, it's really it's a tough question. I don't know if anyone of us have an answer for it. I mean, we did see it come pretty effective against a team like Paper X, especially playing against the Razers. We do see eating up some of the flashes or the relays at certain times. It does zap a bunch of that utility, the Killjoy utility as well when you're going for the plays, but gun game at the end, if those abilities are gone, there were definitely times in this one that the crosshair placement was looking better for DFM. I mean, case in point, Kaide in that last round, Maze clutches coming on through, Kame getting, like everybody getting done what they can over in DFM. Much, much better showing for them as they are, I guess, treading water going into that map. Now they're starting to float a little bit. Split is around the corner. Makes you excited to see how this one is going to turn out. Folks, don't go anywhere. Analyst S for now, and then we get Split around the bend. What a great turnaround by DFM there. Like the casters are saying, this is a great mental reset to, you know, perform on Pearl, which DFM is good at. Now, the casters were also asking about the veto meta and saying, you know, no one might have the answer to that. But I think our analysts do. What do you think? To be honest, I'm not gonna act like I think I can give a full analysis just yet of seeing it, because they did get their first bloods. And then a lot of times they did kind of have the read of where they were going for the site, or they would either play retake for the site, and then they would lose the gun game a little bit. So I think as of right now, if you're Frost, you're maybe a little bit more frustrated or a little bit more worried that it seems like they're cooling off in this series a little bit. Rather than macro-wise, they were completely off. I'm going to have to watch this one back, and then I think
next time on the desk we can do even a bigger breakdown, because right now I don't think it's as big of a macro issue. We can call it the frustration, Oh, where things cool I kinda down. like that, yeah. Keeping things frosty. It's all getting right. really deep there. But this is a great performance by DFM, and it was a little bit of a slow start, a little bit of back and forth by these two, and there was a moment where Global could have caught up there, but DFM won their first pistol. Yeah, they did in the second half. Honestly, the game, it was very, very close, and it didn't start the way that DFM would have wanted. They lost a couple of clutch rounds, which I think we're going to kind of highlight in a little minute. But I think the resilience is the main thing. Like, we'll bring up the highlights now, and you can see what I'm talking about. But yeah, the resilience to not only pick yourself up from the map, one loss where you got absolutely stomped, but you lose this critical 1v1. Zabi clutches up again in the pistol, and then the first gun round after you win the anti-bonus, the 1v1 is won again by GE. Those are the swing rounds that can get very frustrating to lose at times. Yeah, it is Frustrating. She does it again. Sorry. And it definitely is frustrating to lose those runs, because There's another 1v1. there was I feel like the big shift was when May won that 1v3. Then they got some more rounds on the board, but they were getting picked off actually. When defaulting here, we can see Cess gets picked off. There were first bloods, and Autumn was doing really well, 5 and 0 on first kills on defense. So asking this comp to do more on defense, I think it's a little bit hard to ask more, because they were getting into those 5v4 situations, but then weren't converting after. So as of right now, I don't know if we're seeing a comp issue really. I'll resist saying it a third time, what it is. But it's true, it must be extremely frustrating to get those first kills, and it's just not converting so, like, not just once or twice, it was way too many times there. But on the other hand, you know, we saw a fantastic performance by Patman, but May finally stepping up. Let's roll those May lights. Yeah, the May highlights, you love to see it. I mean, not only May though, Kaide had a phenomenal map, Akame had his moments. I mean, the whole narrative around DFM here in Kickoff is May has help, and yes, he was instrumental. It was nothing but impact from May, but both Akame and Kaide also put up really, really good performances here from DFM. This is the new era of DFM where you don't need May to do everything, but when he's on his game, I mean, this pistol, the slide in from Link, that was very key to win DFM, that pistol that really kind of got them off to the races on this defensive side. I think this is when DFM is scary, when there is a lot of help from everyone else, but they still have their star player, like every team has. Most teams do have that one guy that they look to, that, okay, if things are going a little bit rough or the game is close, this is the guy that multi-frags, he wins clutches, whatever, and May can be that guy for DFM. And when it's like this, the team is having a good performance, but he's also on top of it, having big rounds, then you see them win out maps comfortably. Yeah, and that absolutely came through here on Pearl. And as we go into Split, I'm a little bit curious how this will pan out. Both of these teams have found immense success on Split, actually. So now that they're facing each other, I mean, I think there's a lot of arguments about the opponents they might have had. You know, it might have been a slightly better time there. But now, you know, they've gotten a lot of practice in. They've tested it out on stage. What's going to happen? Yeah, I was a little bit surprised that DFM did go for Split instead of Haven in this one. I was not convinced at all at GE's Haven. DFM played a decent Haven when they were really good on the defense side against RRQ. They looked solid there, but then they couldn't attack. But against the GE comp, if they were actually playing that same Haven comp, I think they would have had a fine time to attack. But it could also be DFM is thinking that comp from GE might be a Fugazi, it might be a Fugas. Right, it might not be real because it doesn't look like any of their other comps. So they're going to go where they're comfortable. They won 13-2, but GE also looked super comfortable on that split before Pilski. Yeah, both PaperX and Varel have picked Split into GE and regretted it. They've been 13-5 and 13-7 respectively. So GE, you could tell they're very comfortable on this map, and they haven't had to pick it into a series just yet. And now as the third map decider, I think GE are going to be feeling very comfortable that they can close out this series. But worth mentioning that DFM have played a lot of Split. We've seen it time and time again with May on the Rays and things like that. Obviously, it's a little bit of a different look, DFM rather. But they also did 13-2 Secret. Yeah. I don't know if you can use Secret as a measuring stick of how good you are on a map, unfortunately, though. The defense side looked good. To be fair, I liked the defense side. I still like how they retake. I said it day one on Corrode. The first time I watched them, the way how they retake, the way how they go together, it's good.
defense, the attack side rather, I have question marks at times. Well, they're And starting defense, so that's good. I do think they're going to have to get a lot of rounds because the defense side, I think, is also a strong side for GE. So the attack side is going to get questioned for DFM. So I'm a little bit worried going into this one because I think GE is going to be a little bit more comfortable going into split. Well, it's hard it's not to think one. that. It's really hard not to think that, given the performances from both and the what little sample size that we have so far. So if DFM do end up closing this out, I think this is going to be a huge marker, not obvious, besides winning the whole entire match, of how strong they actually are. And I don't think you can doubt them, for beating just Team Secret anymore. It was kind of funny seeing that DFM viewing party. I know we're on a break right now. It's kind of like we don't want to see the split. Like we're leaving right now. But I have faith. I have faith in DFM showing up here. There must be a reason this map veto went the way it did to allow split to even be the decider. I mean, again, I've criticized DFM and even Zeta, like Japanese teams, coaching staff in general in Pacific many times. This is another opportunity for them to come up with the goods. You've seen GE play this map twice already. You've seen the solo Yoru style on attack and how they like to pilot it and operate that. So it's up to them to try to pick that apart and showcase that they can start off well here on defense and that they can have a good read against GE. Yeah, so maybe that's also them understanding, okay, if we are going to go to the defense side, then maybe, but they did get to choose it. So I'm not exactly sure from the outside POV. It's so hard for us to tell, right? But just as you said, we're both hoping that there is a strong game plan going into that. There's a good reason why you're taking this GE team, that you're taking them to split. Well, we've seen them have good setups and game plans on defense in particular, so I'm hoping that kind of translates across the split as well. I am interested to see how the veto is going to stack against a Raze. They seem to have that really down solid there. Yurotan is just so good with the veto and stopping the Raze ult. There you go, DFM starting out on the defensive side, and they will play the double duelist. So, this is kind of the standard meta comp that you see from many teams, the Korean teams, even Paper X at times playing this kind of bursty Yoru Raze comp. Yeah, it's nothing too crazy from them, looking pretty standard. GE going back to their comfort with the veto. We saw a lot of Jing ults being caught by Yurutan. So we're gonna have to see if Mei is maybe going to be a little bit more disciplined. But sometimes maybe ask for someone. We saw later on Jing was asking them, please break the interceptor, break, and then he pops the ult. So hopefully the communication and the preparedness is there. Yeah, maybe even just change up how you retake, like just pop the showstopper to bait out the interceptor, or even go slow ramp side, like change something up here, DFM. Well, you can see why the talents have been split up for the predictions for this particular match. It was a really hard call, and even up till this very moment, I think this is still a very hard call to decide who is going to be winning this out. Is it going to be DFM or Global Esports? As we send it back to our casters, Quack and Komodo for the third map. I think that's what makes it fun, is when you can't really tell if there's a definite win or not. But what I can tell is that there are a lot of computations going off on Komodo's mind. He can see that the composition that DFM are running with is the exact same one that PRX ran with. It's norm, mate. It's norm. But is it going to be played normal? I think that's going to be one of the things right now. GE have showcased some great strengths on the attacking side and some great adaptability on the defensive side of this map as well. And your sample set that we've seen so far for DFM on this one was against Team Secret, and it was 13-2. I don't even class that, really. I feel like Team Secret are just really slow to start things, and DFM pistol for 10 in a row on defense. We'll see if they can do something like that here. Probably not. Just right through the smokes, he sees them by the foot. That's a surprise attack. Towards garage for GE. Good timing on the dark cover as well. Completely stop you in tracks for Global to try and get back in towards this one. Come on, Global Esports. You don't need to do anything too unorthodox here as DFM either, of course. Especially given the position. 200 The other side of vents. Yeah, let's see if this Bandit is something that you want to trifle with as Global Esports here. Dissipate on the Nebula, try to get on the line. That is a shot and a half through the corner of the wall. Harvey down to one. Already a lot of damage. Apart from Akami, still got Cess. Not to mention Yatsuka just arriving. Looking for 8K in the name right now. Dare say you won't even find 1K. 30 seconds left. Correct time.
30 seconds to go. G's still stuck inside. They managed to take down Akame, but now slowly streaming down to hell. Yatsuka spots him out again. Paranoia was already sent. Just needing to connect the shots despite getting stuck. They get off of it. That's exactly when DFM presses the issue. Really clean pistol round from them from the rip as well. The fact that you do get the 2 kills from Yatsuka should give a little bit of individual confidence for the guy too. Maybe feeling a little bit disheveled from team performance so far in this series. So if this is the time to step up, take control. What a time to do it. Not a lot of answers that this GE comp is going to be able to do with mass deficit situations like Come on, global esports. On this attacking side. ഒരു പിസ്റ്റൽ കൊണ്ട് തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഗെയിം ഇല്ലാതാക്കുന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. Challenge for a couple of advantages. Quality talks. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യ്. Really build up that bank. Come on, let's go. Through the smokes for now. They hear some footsteps. Mate, spraying through the smokes. Now Crystal's on 1 HP. Third map splittil വരുമ്പോഴത്തേക്കും Never mind. It was other utility that put them there. ഇവര് മിഡ് കണ്ട കംപ്ലീറ്റ് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. Could have been finished off by the stink. Enough. You're absolutely right. Scary position. Still scary no matter what. Classics. നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കടേ. Against a buy up. ആത്മാ നോക്കണോന്നില്ല എന്നാലും. He's already spotted them. Has the paint shells lined up. Plus success once again. അപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ സാധനം എടുത്ത് യൂറോട്ടാണ്ട് മറ്റേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നെയ്ഡ്. അളിയ ഇന്ന് റേസ് വേഴ്സസ് ഇവനാണ് കളിക്കാണ് യൂറോട്ടാണ് ഇന്ന് റേസ് അൾട്ടി ക്യാൻസൽ നെയ്ഡ് ക്യാൻസൽ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നൈസ്. 1 2 1v1s right now. Continuing to go off. Go pop off king. ഓ അതും അടിച്ചോടാ അവൻ. Just Yudo time. Batman Any extra kind of damage that he can throw into the mix in this round with the stolen Bulldog at the moment. But is he going to be able to bite on towards them? No, he's not coming for it. We saw previously as well these players come out in the Nongshim Full Sense game, right? When Full Sense was trying to flip the map. We saw Nongshim get the better of him once with X-Ross playing on the site. I highlighted with what the fuck friend Chobra. I wanted to see in those scenarios if you flip in the map, anyone who's playing on the site play Razer has a lot more strengths. There was that adjustment. So I am wondering for DFM, are they going to be maximizing situations in this series where Global do look to get a little bit tricky with it in the backline because they are going to try and TP past it. They are going to try and play this different style of split. That is, must win I would say unique to them globally currently in this map, just by nature of the comp that they play. We'll see what happens at some point. For now, though, attention drawn back towards middle. It's a good stack of players there for DFM as well, to be honest with you. Very forward line for Akame, however. Will the gun barrel betray GE? Oh, nice peek, nice peek. അത് നല്ല പീക്ക് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും reactions quick enough. GE still ഫേക്ക് ക്ലോൺ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് building on forward. എത്ര കാലം ഒരു ഫേക്ക് ക്ലോൺ കണ്ടിട്ട് യൂറോട്ടാണ് അടുത്ത കില്ലെടുത്ത് നൈസ് ആണല്ലോ അവനെ അടിച്ച് This is going to be so ambitious from Cess if he sticks this over towards the flower. അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ് Crystal reads that. അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ് I said you got to be aware of these things. Flawless. I don't know exactly where യാത്സുക്കി അടുത്ത് പോയി കാണിക്കില്ലേടാ ബാറ്റ്മാനെ നിന്റെ തല അങ്ങനെ കൊടവനെ അങ്ങനെ ഒരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് just a yoru just another yoru bro kind of okay. അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക് തല that's just a bonus round you play it as a bonus യൂറോട്ടാൻ നല്ല രണ്ട് വിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു നല്ലൊരു വിക്കറ്റായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടണവനെ അടിച്ച് glimpse of an operator being purchased up by Yatsuka ഇവൻ പിത്തള് value from that immediately അത് പിത്തള് 100%. എന്നാ പിങ്ങൊക്കെ സെറ്റ് ആയോ ഒരു സാധനം ഇട്ടപ്പോ റെഡി ആയിടേ മറ്റേ വാർപ്പ് ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ I hope there was a nice Harvey as well വിഷയങ്ങളി because he just named every other player we didn't get the tail end of that one that operator that I mentioned not able to go too deep വെളുത്തൊട്ടി പീക്കിയതാ ചത്ത് the challenge the clone even missed operator revealed in the rounds ചെറിയൊരു പീക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് വന്നാൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പീക്ക് ചെയ്ത് വൈഡ് കുറച്ച് മറ്റേ മിഡ് കാണാൻ രീതി അവിടെ ഓപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
Yeah, you have to break the haunt in that situation. Mid Good awareness from B ഒരു Akame as well. We do see some extreme very ഒരു sneaky hit lurkers ആണ് on പറഞ്ഞത്. Vipers when it does come to the map in split. I know everyone should have an idea of the player in mind on that one. We'll see later. Operator again going by the wayside. Oh, why are we knifing out Pat? Still though, at the same time, you hear the evolution going through those starts, but I wonder. May wanting to go in for the kill. Though, trying to draw attention to the B site, and that's not the ideal scenario where Global Esports want to try and finish that one. Over towards the A site now, where Akame does sneak in towards the site, but to play this individually, it's going to be a bit of a challenge as the curtains may close sooner than Global think with this May flank. Yeah, attention brought away with Akame shooting against them as one. There goes May, unfortunately shot down with Javi flicking to the back. So good little reaction. But can you stick it on 2v2? Autumn on 30 HP. He's got the right position. Very narrow focus on these DFM members. Going to the rush, going to site. Autumn. Got to be salivating on this one. Gets the initial pick. And down towards Javi. Just continues to anchor around the site. Kaide managing to take him down. Does have an idea of where Autumn is. It's not playing it for Autumn though. Kaide's playing this perfectly. Stop for time. Clicks at the right moment. Just enough to stick the defuse at the end. DFM up 3-1. Unlucky. Right side screen in the side Global Esports had to try and dig for to come back in towards this one too. Got to draw the attention to that B site for the team to get in towards A. Down the ramp, quite crucial. Cut off Crystal's rotations. As mentioned, Spike not planted for any sort of favourable spot for Autumn. Try and close that round for Global. A buy permitted here for the attackers, but that's it if this one falls. DFM certainly looks to go on a bit of a run on the defensive side, you'd assume. Ooh, hello. Just aware for now, trying to piece things together. G.Skill biding their time towards A. May holding on to this this nade rather for a little bit. I was going to say, has a C's nade combo if they do want to do so. We've also got Kaide rotating over now because of the forward line that Cess does have in the garage with that judge, which is going to be a bit of a challenge point for Global. Crystal, no prowlers. So unless you're sending in the clone first, it's going to be a bit of a challenge to get in here without taking any damage. Surely enough, Autumn. Together and he managed to take him down. Yatska though arriving on the site with this big old boomstick. Not quite landing the shot. Will flash twice. Just dodge around the bullets. Kaide out from heaven. G still breaking through. May arriving on the site. Able to take down a couple as he goes down in. Pat turning all the way through spawn. That's enough time for May to take down all the players. Yeah, this layering is looking pretty atrocious from Global Esports at the moment. It's almost feeling very one-dimensional in the way the DFM need to counter it. Even if you do disregard a couple of the ghost bullets from the operator, there's no way that Patman can win this round unless he finds the kill onto May, and the job is just done already. DFM do get on by with the fourth round. I feel like we need a bit of a coach chat at the moment, as Pac-Man does find May at the tail end of that one. Flexing thing to think about. Clearly not exactly a composition issue or anything like that, but through though into the upcoming round of the half buy. It's a good awareness on the weapons, so the drift going in first and foremost is going to be good, but can you get past this HO in towards the site? Back at the ramp to situate a bit of a scenario for GE on as well. Spent towards ramps. No pit in play for Pat.
He's trying to do things up at the ramp. Aliya, കേറി വന്നളിയാ Batman. അത് കളി. Batman ജയിപ്പിക്കും ടീമിനെ. Come on. Oh, nice. Out for May and Global esports അത് വിഷയം കളിയത്. തോക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിപ്പോണ്. എടുത്തിട്ട് ഓടണം പിടികളാണ്. സേവിയം സമ്മതിക്കില്ലേ? ഓടിച്ചിട്ട് പറ്റി. നൈസ് ഒരു കംബാക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടാ. Global esports 17 DFM 17% ആയില്ലേ? എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യടാ, ലൈക്ക് ചെയ്യടാ എല്ലാരും. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ടാ ഗൈസ് ലൈവിൽ വന്നിട്ട്? ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. മടിന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് നീയൊക്കെ. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മടി. Off the edge and upgrade yourself into this round because this is a moment of time for global esports so they can stabilize a little bit on their own attacking side. They are able to break through DFM in this next one. Oh, nice കളി, nice കളി. അത് nice ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്. It is just going to be the two guns that DFM Batman നല്ലൊരു മൂവ് ആയിരുന്നു അത്. പട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കേറി അവൻ അടിച്ചത്. അത് നല്ല കളി. As well. There is the idea to play around the likes of the Vito Interceptor. പട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടാവേ. പോകയിട്ട് നിർത്തിക്കോ. Jump spots of the dark cover timed nicely. ഇപ്പൊ ഈ പോകയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ കളിക്കാൻ കുറച്ച് സീനാണ്. From near everyone around the map. Position, but it is still passive to a degree. He's not ഇങ്ങനെയാണ് price of your too silly enough to overcommit by himself, so get out of there. Look to greener pastures. It's Kame. He's going to find Hatman pushing by himself. Yeah, he's been doing that for the past several rounds now. May in addition, if Yudotan does decide to go repeating, uh-oh. അടിച്ചു കളഞ്ഞടേ. The round over. Need to see Crystal go huge here. തോക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ? Maybe a promise. സ്റ്റിങ്ങർ ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ തോക്ക്. Reveal himself in this push towards the A side now. The main mind find the wrong timing for, but as soon as he hears any information, he is going to be in a potentially unexpected position. Crystal as well. Watch this game that has come into play, but the audio cue. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ രണ്ടുപേര് കയറി പോയെന്ന റേസിന്? DFM side. കിട്ടി കളിയാതാ വെള്ളം ഷട്ടർ ചെയ്ത് തീർന്നു. ഇത് ബാക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കൂല. വഴിയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ബാക്ക് സ്റ്റാവിനെ നോക്കൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Unbeknownst to GE, should be good for the kills. Does go in for a good wall bang. Automancers back. Nice. Down. അടിച്ച് ചെയ്ത്. GE. ഈ പ്ലാൻ ചെയ്യണ കാര്യം എന്തിനാണോ ഉണ്ട്? And then they were fired for DFM. Effort by the pushers that they don't go too hungry for as well, rewarded. GE going straight towards their crosshairs. Batman and of course Yudotan over at the A side. Bit of a leak attack, need to seal up. How is your day, Anna? Anna, all good. Sometimes the rounds do just happen one at a time. Good rewards for DFM as well. Still yet spending more time with have a need for coach intervention, it would seem. Coming into the big old buy around both of the squads in the server, looking a little bit better stacked for DFM too in the alt domain. May continue to spam through the toxic screen while you got Cess alongside Yaska inside a garage. 1.5 kills. A lockout smoke towards Garage as well. Start of a round you want for DFM once more. This timing is just before the gate crash. If GE were aware of the 110 component, could have potentially found him in transition too. Here. Awkward position. Gonna go through with the TPs. Decoy out from DFM as well, though. Yatska continue to play around backside. Cess perhaps sending out Paranoia to slow things through. GE managed to break in. Pick up the slack.
Stuck in the back of the site. 1v2. ഇപ്പുറത്തെ പോണേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പില്ലർ വഴി കറങ്ങി പക്ഷെ ഒന്നിനും സമ്മതിച്ചില്ല ഒരു കയറി ഒന്ന് അടിച്ചു കളഞ്ഞു. അല്ല 5060 Ryzen 9850X ഗുഡ് ആണ്. 9850X എന്നൊരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് 9950X മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. 9950X ആണ് നല്ലതാണ്. 9850X നല്ലതായിരിക്കണം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. For the early engagements as well, which is, you know, quite crucial for them, right? GE want the early extremity engagements, properly so. If you're not giving it to them, 9850 X3D എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായി നല്ലതായിരിക്കും. പനാന്ന് പയ്യെ കളിക്കാം പനയും കളിക്കാം. You see the veto utility and a Prowler going in towards main as well. You kind of feel comfortable that this might be a all-in scenario for GE over at this A site. So you've got rotations immediately coming over for Cess to be able to bolster up this one too, and then you can just go for a bit of way with sprays. Refresh with the dark covers available, but actually a gap. DFM Draw close. ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആണല്ലോ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിൽ. GE trying to close in the distance, still watching for the angles out from elbow. It's a Kame to swing through all of a sudden. Magic pop on top, but Pat finds a quick double. It's not enough as HAYATE comes streaming in. There is some damage from GE in the round, but almost inconsequential when you consider that money situation is still looking great for DFM. Okay guys, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു 9-3 കാസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Look everybody. Chit chat time. Ryzen 7 9850 X3D. That's all they needed, it feels like, for the camp of Global Esports at the moment. This one not going for the game plan. Thank you for the 5 membership. Pole, thank you da. We're wondering a little bit as well in this membership situation, right? Why did you Pole, thank you for the 5 membership instead of Haven? My process is going in that you've got to have some good antis and you've got to have a really good fundamental understanding on how you want to be playing your defensive side against GE's attack, and then also how you're picking up your own misgivings on your attack side, I guess, in the game, but like every map in the grand scheme of things to DFM. So far, if you're coming out with this trajectory, if you're coming out with a attempt to, I'll say it, attack side, I'm going to be as phased about if this was your expectations, if you were putting everything on your defensive side looking structurally sound. Can we get a 7-5? It does look sound and perfect. Working out for them on this defense. The way that Akame alongside May, or maybe even at times HAYATE chiming in. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഒരു സാധനം ഒരു വർക്കൗട്ട് ആവണ്ട. മറ്റേ ഈ ഡിഫോൾട്ട് കളിക്കുന്നത് ഈ മാപ്പില് അല്ല മിഡാ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സത്യം പറയാം ഇവർക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളത്. യൂഡോട്ടാണ് ഈ കളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. യൂഡോട്ടാണ് എവിടേക്ക് കണ്ണപ്പടയാണ്. എന്തിനത് to the other sides of the map, and we've already seen tendencies of DFM that they don't care. They won't push too hard unless you reveal essentially all your players on the other side of the map. Prowler's going in at the A site. That'll find Patman, by the way, off yonder, as Janska is going to be here on B with Cess holding the op line. അയ്യോ ഓ നൈസ് ഒരുത്തൻ ചാടി കൊടുത്തണ്ട, മറ്റേ വന്ന് പീക്ക് ചെയ്തണ്ട. ഇതൊക്കെയാണ് കളി. നമുക്ക് കളി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കി നിൽക്കാൻ ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ചെന്ന് അവൻ അടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലടാ, നല്ല കളി. Important to have a vocal player right now, coordinate a play for Global Esports, drift in, see everything that is there. That's what ഇവനെ വെടി വേടാ ഡേ, വെടി വെക്കാത്തത് spray the body for the drift. Main Akame, the A players, which GE should know. Now to see if they can get this done. 30 seconds left. Should be clear as day. Only 2 left. Plus you got the angles covered, so a save, a full save. Flawless victory after the timeout. Kollam. And at the cost of just the drift for GE as well. They'll hold on to everything else that they require to try and make this a 7-5. അടുത്ത മാച്ച് ഉണ്ട് DRX versus Steven, അതും കാണണം. But again, how many more are on the flip side for DFM for this half? You required the coach input to change things up to see where the vulnerabilities might lie for DFM. Now, I don't really think in this sort of round there was
anything too exposed, right? A situation where Yacht's on the operator, okay. Maybe Maybe round that is one's looking a little bit round. silly right now with the amount of missed shots that we can count. Round. Almost requiring 2 hands. ഒരു 7-5 ആക്കാൻ പറ്റിയ Good നല്ല bait ചാൻസ് switch ഉണ്ടല്ലേ and then ജയിക്കാൻ. just the no-nonsense drift on in. 7-5 ആക്കിയ Standard നൈസ് things in ആയിരിക്കും. Euro comps. GE gets ഇതിൽ rewarded. ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് നൈറ്റ് ഫോൾ ഉണ്ട്, ആസ്ട്രോ അൾട്ടി ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എ കയറാൻ പറ്റുന്നതാണ് തോന്നുന്നു. ഈ 2 അൾട്ടി മാത്രം മതി എ കയറാനായിട്ട്. മേളിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഹെവനിൽ നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. പേടിച്ചുപോയി. നടന്നിരുന്നു Going over towards this A site, you know it's going to be the fade raise. Sees nade combos either. Not feeling too pressured to be able to deploy them to catch global with the toxic screen that generally goes up. Really focused on towards a bit of a ramp spot right now for Autumn. If May peeked out, there's the backing up of GE to start to get those sprays down though onto him. I wonder if you're going to try and Batman വെറുതെ ഡ്രൈ പീക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. that would be അടിച്ച് കായല് കളഞ്ഞവനെ. win it. So an advantage for GE. Space that he is very hungry and finding and very well ബാറ്റ്മാൻ rewarded. നൈസ് 2 പിക്ക് സൈറ്റിലോട്ട് പീക്ക് കൊടുക്കണില്ല. സൈറ്റിലോട്ടുള്ള 3 4 All that's left is just Cess. Job's done. കഴിഞ്ഞ വീക്ക് Recognition at the moment, it would seem for GE that DFM are not going to be playing into a lot of these extremity positions. They're going to be holding back a little bit more. എത്ര രൂപയുടെ എല്ലാം കൂടെ മാധവ എല്ലാം കൂടെ Freebie പേടിച്ചു മാനി. ഞാൻ from Pac-Man's നടന്നത് Adventures. വെറുത്ത് ഞാൻ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ച്. The real reward for Cess is going to be having a gun for the squad in the next round as well. ബാറ്റ്മാൻ ഫോമേ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്. Hold your utility, sure. See what you can do to try and make. ഇനി കാണല്ലേ ഡിഫെൻഡിങ് ആണ്. ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും സൈറ്റിൽ കയറാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചെയ്ത് കേട്ടോ സാബി, ഇവന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ഇവനെ ചെയ്തെറി. തോക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണ്ട. വേണ്ട, നമുക്ക് തോക്ക് വേണ്ട ഇവന്. വേണ്ട. മെമ്പർ ഫോർ 1 month. വാൻഡൽ ഗെയിമിംഗ് ഹായ് ബ്രോ, ഹലോ. ബാറ്റ്മാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറി അടിച്ച് നൈസ് കളി. ആളിനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കേട്ടാ. ഇന്ന് നൈറ്റ് ലൈവ് വരുമോ? അരി ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ലൈവ്, വൈകുന്നേരം ലൈവ്, രാത്രി ലൈവ്. എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടതാ. ഇങ്ങനെ ലൈവാണ് ഞാൻ. Now I start to wonder if this goes 7-5. Is it enough? ആളിനെ ചെയ്തു കേട്ടാ. അത്രേ ഉള്ളൂ ബാറ്റ്മാൻ. അതെന്തിനാണ് നീ പറയുന്നത്? ശരിയാണത്, വളരെ ശരിയാണ്. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ എന്തിന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അത് വളരെ ശരിയാണ്. നമ്മൾ 635 പേര് പറയുന്നു ബാറ്റ്മാൻ ശരി. അടുത്ത മാച്ച് മിസ് ആയിരിക്കും. ഈ മാച്ച് തീരല്ലേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ. കമന്ററി ഷോ ആയി പോയി. നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ചായ കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ക്രിസ്റ്റല്, സാബി, യൂഡോട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും അൾട്ടി. ബാറ്റ്മാന് 2 കില്ലെടുക്കുക ഓർമ്മ പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനും അൾട്ടി. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? പോയി പീക്ക് ചെയ്ത് ചാവും. എല്ലാവരും ഓപ്പറേറ്റർ. 3 പേര് അസംബിൾ. To sneak Yatska in to do something very large. ഒറ്റ ഫ്ലിക്ക് അടിച്ചോട്. Oh, it will in just a second. ഒറ്റ ഫ്ലിക്ക്. ഓ നൈസ്ലി ഡൺ. That's exactly where G will press in and execute. Cess getting hit by Nightfall as well as trying to shoot out the haunt. He just ran into the open before the smokes had even gone down. He's very lucky to still be alive. G not quite pushing in just yet because they don't know what's on the other side of the smoke, but that might be a slight mistake. Now Cosmic Divide Astro ulti coming back through. കൊള്ളാം. Sees landing ആളിനെ പണ്ണണേ. land onto you. ചെയ്യവനെ അവനെയും അടുത്തവനെയും. Hunting down frag by frag. കള്ളയും വിഷയം കളിയടാ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ്. ആദ്യം എവിടെയായിരുന്നടാ നിങ്ങള് മക്കളെ? വേറെ യു മേ എന്തിനും സേവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അവസാനത്തെ റൗണ്ടില് ഇത്തള്. ഓ അയ്യോ ഏസ് കൊടുക്കല്ലേ മഞ്ഞേ. A bloody world if this was a 1 versus 5 to keep DFM in this round. He's going to be fighting
isolated kills. Batman But this നിന്ന് pattern says no. ബാറ്റ്മാനെ പോലെ നിന്ന് 7-5, അടിച്ചു some കളഞ്ഞേട്ടാ. recoveries from GE. കൊള്ളാം കൊള്ളാം, നല്ലൊരു റിക്കവറി, നല്ലൊരു കംബാക്ക്. 7-5 9-3 പോലെയല്ല, 7-5 ഗൈസ്. ഇതിൽ ഡിഫെൻഡിങ് ഭയങ്കര നൈസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവന് മറ്റേ It's a very, very tall task. One that they sorely need just to be able to push this all the way through. I mean, they made all that അവനെ progress കെട്ടിയിട്ട് കളിച്ചു കളഞ്ഞേട്ടാ ജിമ്മി. down towards split. It feels like Yaska's beginning to ജിമ്മി fall ആയി off കളഞ്ഞു a little അവനെ. bit. I mean, we saw him bring out the time. operator. It's such a crucial role as പിസ്റ്റൽ well. റൗണ്ട് ജയിച്ചാൽ 7-7. ബാറ്റ്മാൻ PRX നിന്ന് കളയണ്ടായിരുന്നു. അതെ, PRXന്റെ അവസ്ഥ ഇന്നലെ കണ്ട് സങ്കടം തോന്നിയടേ. RRQ എടുത്ത് വെച്ച് തറ ഉടച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. തോന്നി ഇന്നലത്തെ PRXന്റെ കളി കണ്ടിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചാമ്പ്യൻസ് അല്ലേടെ അവര്. ഒരു ഇപ്പൊ NRG ഇപ്പൊ MIBR തോറ്റ്, പക്ഷെ അതൊരു വിഷയം കളിയായിരുന്നു. അവര് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മള് ചാമ്പ്യൻസ് ആണെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അവര് കളിച്ചത്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻസ് അതേപോലെ റീജിയണൽ ചാമ്പ്യനായ BRX കളിച്ച കളി ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സങ്കടം തോന്നിയേനെ. അങ്ങനെയാണ് കളിച്ചത്. വല്ലാതെ മനസ്സ് തളർന്നു ഇന്നലെ കണ്ട്. മനസ്സ് വല്ലാതെ തളർന്നു പോയി. ഇത് ഓക്കെ ആവും. അറിഞ്ഞൂടാ നോക്കട്ടെ. 7-5 ആണ്. ഇത് യൂറോട്ടാൻ കളിക്കണമല്ലോ ഇരിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ഈ കളി. ആ റേസിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് അവന്റെ മറ്റേ സാമാനം വെച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. But again, you also then have to consider if DFM are aware of this, which they should be, having seen it twice already. They should have prepped well for. ബാറ്റ്മാൻ ആണ് PRXനെ തോന്നുന്നു. ബാറ്റ്മാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവര് ജയിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി കിടക്കായിരുന്നു. ബാറ്റ്മാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് വന്നത്. Has been stepping up to plate map after map. We'll see on the defensive side. Global hoping that this is going to be more of an alpha side situation, but it's going to be over towards B. And it may very well just be DFM getting in free of charge and not shots not tracked, not this time. Don't like the frenzy at that distance. Okay, pistol round 3v5 വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും കിട്ടാതെ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി നേരെ ഒരു B ഹിറ്റ്. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും നിന്നില്ല. ഒരു B ഹിറ്റ്. ഇവിടോട്ടാണ് ഒരു കില്ല് കിട്ടി, പക്ഷെ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ തന്നെ അവനെ കൊന്ന്. നൈസ് നൈസ് 2v2. And down onto it at the end, he's managed to spot them down. Goes for the reload. Crystal up for the hunt. Also needing to reload. They're both running out of ammo. Just enough for Kade to find the right opportunity. They knew exactly where Kade was coming because he falls in towards the chokehold in that 2 versus 2, but you couldn't quite finish off the kills. And I mentioned for a very, very specific reason that it was a safe plant. There was recognition in that moment from Global Esports that they don't need to kind of take the fight over at the tower towards Kade. But they do. There was an opportunity for them to just focus in the 2 versus 1 for the slight timing to get on towards the spike, but instead trying to play on the lower HP stuck scenario of Kade in the chokehold. Crystal cannot allocate the shots to get the 1 versus 1. Feel like DFM had the beginning, Global had the middle, but DFM had the end. These rounds continue on this way. The end might draw near. Crystal though. Nice. Crystal രണ്ട് kill എടുത്ത് അവിടുന്ന്. Kade at the trade. ഭാഗപ്പെട്ട്. മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു. As well towards the back of the side. കുഴപ്പമില്ല അങ്ങ് നോക്കാം. Minimal damage sustained for DFM. എടാ നിങ്ങളെല്ലാം cheer ചെയ്യുക guys. നമ്മളെ ടീം നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന് പവർ കൊടുക്കാൻ സമയമായി. Is it up through towards tower or towards screens? Going to be spotted by Cess and even Global Esports in power കൊടുക്കാൻ സമയമായി guys. ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമുക്ക്. Pickle round. The pistol round is doubled for DFM. Let's go. I wouldn't know. Why? Is it going to be a bit of a bonus scenario though for DFM to look to try and Come take on, a series everybody. and continue a middle bracket run? Power bomb channel സമയമായി. We know all those watch party goers are going to be happy for them finding these rounds, having a 4-round lead. An important one here that is going to be every member of DFM challenging straight towards this A side of the map. That is going to be a little bit of a pressure cooker scenario for Harvey. Maybe even more for the guys over at the tower side. Oh, playing off the ropes though should help them somewhat, and there they go. A couple more kills, perhaps for Pat as well, laying out a trap.
Eating a seize, though, and unfortunately turns away the wrong second. I'm seeing a lot of mistakes at the moment on these decisions to take these fights from Global. It is a good push, don't get me wrong, but it always looks like Kaide was aware of it. Yeah, managed to slip in, now holding the angle. All of a sudden, feeling the pressure to take the fight on against Autumn. He thought to TP, but that's where Akame goes. He tried to fake it just then. Awkward as heck. Crystal coming back through. But this is where things could get really dangerous with 1v1s. Crystal, no! Are we switching guns? Javi now. Walking on forward, looking for Cess. Where could he have gone? The Nightfall sent by Akame clears so much. Got the stars, but you're looking the wrong way. The barrel revealing your location. You know, you were talking about the watch party. Conversely, for the coaching booth right underneath us, I can only imagine what Frost is going through. I feel like from the history that we've seen in the coaching booth for Frost, the sentence is probably, what are we doing? With some hand animations. That is a extremely sloppy round to come through from Global in a lot of those moments too. Having second, having third challenges on ropes. Quick switching weapons going on around corner. To get the 1 versus 1. Them had the end. Out with backup. A bit of a bone in the middle. Going to be important one here that is going to a pressure cooker scenario for Harvey. Maybe even more for the guys over at the tower side. Oh, playing off the ropes though should help them somewhat, and there they go. A couple more kills. Perhaps Japan as well, laying out a trap. Eating a seize though. Unfortunately, turns away the wrong second. I'm seeing a lot of mistakes at the moment on these decisions to take these fights. Find a way out of. അത് ജയിച്ചവിടെ അത് 2 കില്ല് കിട്ടി 3v5 സിറ്റുവേഷൻ യൂഡോട്ടാൻ പിന്നെയും പോയി ചത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാറ്റ്മാൻ പോയി ചത്ത് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ലേ അത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കളിക്കണമല്ലേ എന്തിന് പീക്ക് ചെയ്യണം പറഞ്ഞൂടാ പീക്ക് ചെയ്യണം Here we are. It's good usage of the intercept up actually there to zap out the poison cloud. So see if that's going to be worth. Crystal now as you've got immediate rotations from Patman. And the rest of the squad towards the B site. And well, it's wrong. Everybody gonna have to run on over towards the A side if that's where DFM recognizes it's going to be weaker at the current juncture. 1 by 1 kill കൊടുത്തു അത് വേണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പീക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ആ വെന്റിലൂടെ ചാടാൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു കളിച്ചാൽ മതി I mentioned Patman for a specific reason here at the moment because he has to be kind of self-sufficient കളി കിട്ടിയതെങ്കിൽ കളി മാറിയേനെ world in which Harvey does skedaddle on over അവർക്ക് ബോണസ് കൺവേർഷൻ ആയിരുന്നു അത് screen നല്ലതുപോലെ destroyed. Should be a little bit telling, right? Portal closed. Oh, it just tells you that you can't go vents. It's going to be a dirty situation. If you go by yourself, you're looking for a little bit of timing. The worrisome scenario is just Autumn because he's got no escape route right now. 30 seconds just left. A flash and an angle. He will be able to find the first pick, but instantly traded now. DFM hiding. And we've lost our tower control, and we're still knifing out. Slight timing from Yudotan, perhaps, though, but it's still one that's been intentionally left open. DFM quite aware. These kills could go really south really soon. Kaide quick with the trade. Javi, though, out with the Sheriff. And you can immediately see the switch up in positions as well from Cess. Not hungry enough to give a 1 versus 1 duel. Try and play this one with Yatska a little bit, but the smokes do obfuscate the vision. And also revealing locations, but Cess not able to take the duel. It's down to it onto the spike where Yatska flying. And then there was 11 for DFM. It's going to look to be another uphill battle for Global Esports to try and get back into this map, just likewise at least. Whilst the evolution is going to be online for Yudotan, we're waiting to see just what the evolution of a whole looks like coming in towards this one right now for Global Esports, because they had just felt, you know, very below par essentially in the way that they've been playing this map. Bring them down.
Russian name ആണ്. I go straight away. The break it. Two. I can take back and you pick. Autumn on a very ambitious line at the moment, but needs to make sure he doesn't give away the goods, which he does not. The swing on out onto G.Skill. But will it be advantages converted? He doubles on down. കൊടുക്കല്ലേ യൂഡോട്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്യൂൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിനക്ക്. Top mid now. 5v3 ആണ്. ആ വെന്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഇരുന്നാ മതി. As that smoke did bloom. Would have been a 2 ഇവിടെ ഈ versus ഡ്യൂൽ 1. ഇവർക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. For a game-changing scenario with the showstopper perhaps, but not quite the launching pad just yet. If you can go on through further enough, then maybe. And that kill could have been it. It's 5 versus 3. Those are 2 advantage numbers for DFM, taking those as 2 versus 1s. It's good confirmation, don't get me wrong. Spotted by Cess, not aware right now. Harvey taken down. This is looking to be a massive conversion round for DFM. Give them match and series points. Autumn in with dimensional drift. Look desperate to look out for as much as possible. If Crystal can find the frags, but he wasn't looking the right way. May quick to respond, and now the flash goes out. It's just one guy in against the whole of DFM. He elects to save out for the up instead. You're up 5-12 now. That is a lost in the source moment from GE right there. Taking battles that they did not to, and the dimensional drift of Autumn saw May, confirmed May, and Crystal just looked like he didn't hear it. I am speechless. Not quite sure. I'm kind of not right now because DFM are playing these rounds very wisely. True. They have, ever since we forget about the first map, I've been a lot more impressed by the way they've been navigating majority of these rounds as opposed to how GE have been. I mean, this is the team that came into this with one of the worst attacking percentages so far. Yep. They are on a flawless run on the attacking side of this split map at the moment against a composition of DFMs that is defensively strong. They just won a 3v5. They won a 3v versus 5. They did. It's pretty incredible. They're definitely doing things right, but for most of us on the outside looking in, I mean, we can only wonder what's going on with GE. Meanwhile, for DFM, this could be the rounds. Up out for Yatska now. It's 7 map points. More than they had in the previous map. And whilst you're on this forward line with the operator at the moment, you're just immediately getting puzzle pieces played. Forcing Autumn off the line. DFM a lot of time to cook with for themselves as well. Make sure you're not burning the rest of it. Oh, well, things catching fire a little bit. Autumn managing to get it out. Back in with a double peek again. It's a helpful set of hands, don't get me wrong. But I think a lot of people will be asking for GE, where was this a couple of rounds ago? Cess and Akame see what they can sneak in and find, as the spike is technically in a unretrievable position right now if Global keeps on going forwards. Cess does have the ultimate to pick it up, but you have to find advantages first before deciding to utilize that. Yeah, it's way too risky for now. Op still watching the angles though. And that will pretty much mean that this round is done. 4K for Autumn. All shots 1 by 1. Yeah, all shots 1 by 1 at the end of the day, but it needs to be more of a team play, right? We can't just have moments of individualness because we saw what happens, and I'll use an example on the flip side of team. The May show last year. It cannot just be a one-man army attempt. It needs to be the rest of the squadron also lining up together to laser opponents. We are missing that at the moment. Yes, you can say rounds by rounds, don't get me wrong, it's always round by round in this game. That's only your first on this defensive side. We're actually going to have a stack of ults from DFM to throw into the mix as well. Quickly responding to Mace footsteps up ramp, but now, where else do you go? Because DFM, that was all a ruse. Yudo-tan, dispatch of Kai, Autumn with the op yet again, making mincemeat of Cess. So this round looking a lot more of a premium tasting one for GE, maybe in a flawless variety as well, which it will be. Very important for the upgrades and balancing of the economy in these tumultuous times. Yeah, you really want to keep your stonks, investments, everything going up, but at the same time,
while these rounds go through, and there are some times സംസാരമൊന്നുമില്ല the DFM can still deploy ults that they're still cycling up on as well. I mean, it's the latter for me, right? You shouldn't need massively a timeout to try and steady the ship at the moment, because for me it was just 2 rounds that Global have found with the operator dancing around. DFM will choose to use a timeout. They do. ഇതിന്റെ കൂടെ 7 റൗണ്ടിന്റെ കൂടെ 4 റൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര 7 8 9 10 11 8 സ്കോർ ആവേണ്ടതാണ്. സീരിയസ് ആയിട്ട് 11-8 ആവേണ്ടതാണ്. ആ പിസ്റ്റലോണ്ട് ഒരു തിരിച്ചു പിടിച്ച് 2v1 ആയിരുന്നു. ആ പീക്ക് ഇരുന്നവൻ മാറി ഇന്ന് താഴെയുള്ളവന് മോളിൽ പോയി ചാവായിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ റൗണ്ട് എന്തായാലും കിട്ടിയേനെ. കഴിഞ്ഞ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത റൗണ്ട് അത് മിക്കവാറും കിട്ടിയേനെ. 80% ചാൻസ് കിട്ടിയേനെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ചങ്ങലെ കിടന്നിട്ട് യൂഡോട്ടാൻ 2 കില്ലെടുത്തിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും കയറി ചെന്ന് ചത്ത്, വീണ്ടും അടുത്ത കയറി ചെന്ന് ചത്ത് 6 റൗണ്ട്. പിന്നെ 3v5 ആയിട്ട് മിഡ് പോയി പി കെ ചത്ത്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ട റൗണ്ട്. ആ 4 റൗണ്ടേ ഞാൻ പറയാനുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയാനില്ല. അത് കിട്ടിയാണ്. നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മിസ്റ്റേക്ക്. ഈ ഒരു ലെവലിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്? That can certainly be an avenue for DFM. ഇനി മലപ്പുറമാണ് Go to the A side, for example, getting past the main choke, getting up towards ലിവിംഗ് റൂമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പുറത്ത് വീടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കാണ് ഒരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നല്ലത്. ചില വീടുകൾ സെല്ലാറുണ്ട് മറ്റേ അടിയില്, ചിലർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര വിഷയമാണ് ഹോം തിയേറ്റർ. അത് ഭയങ്കര നൈസാണ്. See if there's going to be anything on the closer line with that operator. You'll hear the interceptor to zap a little bit of this utility, so you start to get a little bit of a picture of who may be playing around as things start to get destroyed. And Autumn's offline as well. Nice, Yudotan. Quite Cess though somehow still alive. Sent out his paranoia a little bit early as well. The team trying to go off of it, but unfortunately shot down by Yudotan. Now leading towards the back of this Cosmic Divide, but just can't see too much into sight. Yeah, the timing comes out a little bit earlier from DFM there that it looks like Global Esports were ready for, but they do manage to find it nicely as Yatska TP deep in. Yudotan, rest of the team hitting the shots as well, getting up those guns. You would feel like in this situation, the job is still not done. 2 versus 3. We go around the merry-go-round for DFM towards this base side as well. Right. കളിക്കാൻ വരട്ടെ രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചത്തോടെ അടുത്ത കളി കാണണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ചൂടത്ത്. They're just holding guns up, not getting caught out at the wrong timing, because this should shift into a bit of a retake. Crystal for a prowler, Autumn for a flash, Harvey with a couple of stars as well. But this B site does offer a lot of good angles that DFM can hold for, so you have to make sure you do not overlook anything. Hopefully not. Akami tries to go peeking. Trying to walk with 1 kill, but it's not going to happen today. Not in this round. Cess has put himself in the right spot for this. ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലടാ, ഇതുവരെ ആയില്ല. Oh no though. രാത്രി കളിക്കാൻ വന്നാ മതി. എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ നിന്ന് പറവായി പോളെ. ഇത് ശരിക്കും ടെറസിൽ വെയിലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. Let's be real, no horns. Maybe it's a bad guy, maybe it's a vandal or something like that. Maybe they overlook a corner. We've seen players not check corners so far today. ഞാനൊക്കെ ഒരു ലൈവില് രാത്രി But it's good ഞാൻ for 5 സ്റ്റാർ GE. അല്ലെങ്കിൽ They ഇത് hold സെറ്റ് on in their one at a time step that they need to ഏതാണെന്ന് go പറയാൻ through. പറ്റൂല. കസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യമൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം റെഡിയാവും നോക്കട്ടെ. Not every single ultimate is online just yet. Not yet, not yet. Close. There was some utilization as well in that one for GE2, right? Getting that Cosmic Divide in. Unaccessible soon. Autumn getting closer towards the drift though, 1 away. If you need to deploy that, I feel like you're definitely going to have that ready. Stay focused. So let's see what this one comes out for DFM off the get-go. Mid-protocol with a 1-3-1. Pit towards the B side of the map as well is going to lock out Yatska's operator potential. നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ കിക്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ലടാ. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചേരാ. ഞാൻ ചിലപ്പോ ചെയ്യും, ഞാൻ പറയാം, ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് പറയാൻ കഴിച്ചത്. ഇപ്പൊ വെരിഫൈ ഇതാക്കിയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്യൂ ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. In this round already, how far up are DFM? The drift is not going to be able to find any kills, any rewards there.
Just enough information outside middle to start to perhaps worry 12-8 ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നൈസ് ആയിരിക്കും. More importantly, right, from looking for some different angles to try and find some opening advantages. Haunt towards A main dodged, by the way. So there's a good window here for DFM to get free ramp control, set themselves up for a drift of their own into this A side. Yeah, start to worry about it. Oh, nice. HAYATE already sneaked up ramp, spawning out Autumn. Into the site though, out of the drift, and that's exactly where DFM starts to execute. 3 players dead in an instant. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ആയില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം, ഇത് ഗ്ലോബൽ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്, ടീം വൈസ് നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്വാളിഫൈന് കയറി വരാൻ, ഇനിയും കളിയുണ്ട്, വിഷയമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു കളി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ചെയ്യാൻ just Pat to try to do and lift up everything. He's got to work around the pit. Right now, just trapped around elbow, and as soon as he peeks out, Seth will deliver the killing blow. Nice try. Final map ending. Global esportsനെ ജയിക്കായിരുന്നു. It's നിങ്ങൾ DFM ആരും that പോവില്ല, takes it നമുക്ക് on ആർക്കെങ്കിലും and റൈഡ് 2-1. കൊടുക്കാം എന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ രാത്രി കളിക്കാൻ 5 സ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആര് ലൈവ് ഉണ്ട്? ക്യാച്ച് നേരത്തെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവിടെ പോയാ? ക്യാച്ച് ലൈവ് ഉണ്ട്, ക്യാച്ച് ലൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്യാച്ച് ലൈവ് ഇട്ടോ. നമുക്ക് കാട്ട ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈഡ് വാങ്ങാം കേട്ടാ. കാട്ട ഇസഡ്, കാട്ടം ഇസഡ്, വേറെ ഒന്നും പറയില്ല, എന്റെ റൈഡാണെന്ന് ഒന്നും പറയില്ല. കാട്ടോ ഇസഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും വാ, എല്ലാരും വാ, എല്ലാരും വാ. Come on boys, come on. എല്ലാരും ഒരു കാട്ടോ ഇസഡ് ഇൻ ദ ചാറ്റ്. കാട്ടോ ഇസഡ് എല്ലാരും വാ. T1 മാച്ച് ഇല്ലേ, ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോണടേ. ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു എന്ത് പറയാനാണ്, പോയിട്ട് ഞാൻ രാത്രി കളിക്കാൻ വരാം. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ചൂടത്ത്. എല്ലാരും വാ, എല്ലാരും വാ, എല്ലാരും വാ, എല്ലാരും വാ. എന്നാ അടുത്ത ഹോം ഒന്നും ഇല്ല, പിന്നെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടും. എന്റെ ഹോം ലിവിങ്ങിന്റെ സൈഡിൽ ഡൈനിങ് ഉണ്ട്. ഓ സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാധവേ, കാണണമെന്നുണ്ടടാ എനിക്ക് ഈ സെറ്റപ്പ്. അതാ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആണെന്ന് ചോദിച്ചത്. ലൈവ് ലിങ്ക് ഒന്നും ഇടാൻ വയ്യ, പിന്നെ ക്യാച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കയറി വാടേ അങ്ങോട്ട്. മനസ്സിലായി ലൈവ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ക്യാച്ച് അടിയുടെ ഇത്തിരി ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് എവിടെ അടിക്കുന്നത്? ക്യാച്ച് ഇങ്ങനെ അടി ഇപ്പൊ വരും. ക്യാച്ച് ഗെയിമിങ് എന്നിട്ട് ഇത്തിരി കയറി വാടേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം തന്നെ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും മടിയാവല്ലേടെ. കാട്ടോ ഇസഡ് ഞാനല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തൂക്കി കേട്ടോ, ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. വാ വാ, എല്ലാരും വാ, എല്ലാരും വാ ഗയ്സ്, എല്ലാരും വാ. സൂൺ ആഫ്റ്റർ വാച്ച് പാർട്ടി. അപ്പൊ ഗയ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് വാ. ഞാൻ അപ്പൊ ഇറങ്ങണം, എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ T1 DRX ചെയ്തേനെ. എടാ അതുവരെ ഇവിടെ AC ഇല്ലടാ, ഭയങ്കര ചൂട്, ഇരിക്കാൻ വയ്യ. ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിരുന്നാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഇവിടെ മുഖമൊക്കെ തൊട്ട് കൂടെ തിളക്കിരിക്കണം മുഖമൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ പോകുന്നു, ഇനി കുളിക്കണം. ഓരോ തവണ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴും താഴെ പോകുമ്പോ കുളിക്കണം. ദേഹം അത്ര ഒട്ട് വിയർത്ത് ഒരുമാരത്തെ സീനാണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഇന്ന് 9:30 ഞാൻ ലൈവ്, ഇന്ന് 9:30 ലൈവ് ആരും മിസ് ചെയ്തു, എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ബൈ ഗായ്സ്, റിയലി സോറി. അടുത്തത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നടക്കൂല. നിങ്ങളപ്പോ എല്ലാരും ക്യാച്ച് ലൈവിലോട്ട് കിട്ടോ. ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടാറ്റ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. രാത്രി പറഞ്ഞേ